we take pride in satisfying every customer's financial needs. Introducing the future of hassle-free and seamless financial transaction. The Una Wallet app, empowering you to effortlessly manage your money anytime, anywhere. With the Una Wallet app, you can now enjoy branchless banking, wallet-to-wallet transfer, wallet-to-cash, and bank cross-border payments, deposit at a bank, and withdraw from any Una branch. Get ready to experience the ultimate banking convenience with the Una Wallet app. With just few taps on your phone, you can effortlessly add funds, withdraw, and send money to your loved ones. The Una Wallet app also provides a detailed history of your transaction, making it easier to track your expenses. So, what are you waiting for? Download the Una Wallet app today on Play Store or App Store and say goodbye to hassle of traditional banking. Uno Forex Bureau Limited, delivering much more than money. asalaamaaleykum mbokk yi ñu dalal leen fii ci suñ beneen épisode ci Kerr Fatou comme niñ ko dee defee rek alxamis bu jot ñu ñëw fii ci programme bi waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy xew-xewi réew mi tey nag soo leen ma xoolee maa ngi fii Jah dépôt nekk Brikama lu ko waral mooy xam naa ne boo leen bàyyee suñu xel ci suñ programme yi saa yu nekk damay wax ci li nga xam ne mooy fi semaine bi lan moo tax ciment mu ñàkk ci réew mi lan moo ko waral ndax Jah Oil government am na ñu wax ne dañ leen jox exclusivity ci fi ciment bi am na ñu wax ne tam nag dañ yokka tarif yi te loolu mooy dëgg dañ yokka tarif yi waaye yokka boo xam ne dafay jéggi dayoo waaye lan moo waral loolu waaye lu tax ciment ci boppam mu ñàkk wara mu cher ci réew mi am na solo man nag programme yi maa ko sababal suma boppa comme yàgg naa di wax ci waxi semaine bi ma ne xaaral nag ma sol suma daal ñëw fii Brikama ñëw wax ak waa Jah Oil laaj leen lan moo tax ciment amul ci réew mi sakatuma ñoom seen ciment tey nag maa ngi fii dinaa am waxtaan boo xam ne waxtaan bu xóot ak Hamidou Jah moom mi nga xam ne mooy founder ak CEO of Jah Group ak Muhammed Hydara mi nga xam ne mooy general manager of the group dinañ waxtaan dinañ seet ndax dinañ mën a wax ak driver yi gis naa fi moto yu bari si dépôt bi fii waaye dinañ xool lan moo fi dee xew waaye waxtaan bi dina am solo lool pour ñu indi leeral ci lii nga xam ne mooy problème yi ciment kon toppale ñu dem.
ntomo Ibrahima Dabolati Ibrahima bi nata jang Kerr Fatou kolle nata jang bayre nga min jewlon ko cemento be mankiri banta bar ja oil gol ko ni cemento bi jang temu do kulati bi jang atole ka loading ke jang allo process o kata nyaadi le ok commente be mbem fala kumo nyin kono wala mo cemento be jana melan ko abe siarim bakele cemento membe jan safo fon abe Gambia be saf no la de membe jar remain membe na sto nyin kono cemento be siarim bakele ya famle cemento me alon ko abe sato nyin kono e ka fo am mankitale cemento mantara mankiri janto safo no ko sa Gambia be supply no le na compagnie because sun tolo ngalo ne tilo kono nka mem product nka mem fintindi akasia boto wili tan sabani fentile kilo kono akasia bake wotile so si say atol ka do ko ke kabo ko mun ma alka dara jang 24 hours le ba 12 hours for 10 hours how many hours alcohol ke jang okay timo sabale be jang timo follow kana so mandala 8 o'clock ay gi 4 o'clock la woy boje dole c'est la 4 o'clock la wole gi 12 o'clock la dol be je wole c'est la 12 o'clock suudo la wole gi so manda 8 o'clock la muna tinna mo do ka mo do maji siar banda muna tinna mo do ka be jang falla loading wala ka slow bang mune usa no amanke wote cimento min ka findi ja ka siale so moto wala nyine siata ni moto siata comme rawlam so ni nata fo kiwni yela no nyim folo jandi be ftala la no nyinto wo aka time tale wala ka sa bara manke comme ko loading nyinen cimento nyin ka load nyame wala ka nafa amanke wote moto nyine siata meta bake nyindo ko wala janna kay say ni sa funo say nga sangi tang ani lul soto nyindo ko wala say no because ngalo nen kam min soto jang nin tata nyim ko masilola nyim bakuye mol kanyum bakuye me use tenting ntebe Gambia nol be advance dala especially funding cewol ya stop kata ni nyim bakuye la nyindo ko sa ke no janne ye fon nafa mi alon ko abe tuba du fay te se fenke no jan mi alon ko ma ke no jang ha area da ma ko ni kel se jam mo membe employé ni ja be mo fondin cewleta asiata bakale because ata fo mo tallul anim feng a aussi le loading dam ha ay mo tallul anim feng sile ha okay wo kumo nyim pour ko kumo nyim fo be sone ala bakale ka itandi Gambia nol bela ko birin carton fo koyna to la cimento me alon ko abejan ata mankino la pour sa fono ko te Gambia be supply no la cimento membe jan si Gambia be supply no birin carton fo koyna mo be cimento sodo no la ko lefta la nyame
asalaamaaleykum mbokk yi ñu dalal leen fii si suñu beneen épisode Kerr Fatou tey nag ni ngeen ko gisee si suma intro bi spécial Kerr Fatou lañ am tey ñu ngi Jah dépôt fii si Brikama mu nekk lu am solo this program I initiated it myself because dama nekk a consumer toog naa si platform bi on several occasions they complain on my Facebook on this platform they complain about the shortage of cement in the country but I thought it's interesting it's necessary pour ma ñëw si dépôt bi ma waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo amee cement bi laaj leen what is the reason for the shortage and also lan moo tax price increasement bi nekk si market bi kon tey dina am solo ñu waxtaan ak one of the rarest people to have on a platform suñ ne Hamidou Jah xam ngeen ne tur bi mag na waaye jëma ji ñu ko gis I say 1 in 10 Gambians ñoo ko xamee but it's important to talk to Hamidou as an individual as a businessman but also as somebody who is one of the leading businesses in this country tey moo tax ma am mbégte lool ma toog fi ak Hamidou founder and CEO of Jah Group Hamidou ñu dalal la fii ci Kerr Fatou also maa ngi am fii my brother Hydara obviously we collaborate a lot he's the managing director of the group Hydara welcome to the show. Thank you. tey dina am solo first I want to start with Hamidou kan suñ ne Hamidou a lot of people say Hamidou is the founder of Jah Group but kan mooy Hamidou Jah si boppam fan la jógee ak kañ la door business bi and lan moo inspire business bi it's important to start there. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk ak turam ak santam man maay Hamidou Jah ñu ngi jógee originally Farafenni foofu lañ doon def business ak sun papa yi dañ doon dem ci luuma yi noonu ba ñun tamit mu ber ñun tamit ñu demal suñu boppa bu ñu beree ñu jógee foofu Farafenni ñu dem Soma foofu lañ starté after Soma ñu dem Basse ñun tamit di seen ñu dem ci luuma yi ñu am moto booli di dem ci luuma yi luuma dëkk yi ñu dem si loolu lañ xamante ak Hydara time buñ ko post foog naa ne 90s ñu ko post on Basse foofu lañ xamante kan yaa boobu moom mu ngi si NIA bi si loolu lañ dooree business bi naa ne since 1993 loolu lañ door demal suñu bopp si business bi kan ñu dem si luuma yi di jaay di def ndànk ba 95 ñu start dugga si mbiri road si ak ciment si ñu koy dem di ko jëlee Sénégal par truck ndànk ba time boobu soo demoon Sénégal pour nga am ciment di nga rang 2 months foofu pour nga am pour benn 700 bags da nga nekk foofu 2 months pour nga mun a am noonu lañ starté ba 2005 tamit lañ start dugga si oil business bi tamit kay 2013 lañ nag start di def ciment bi tamit kay fii di ribaak waaw ndànk te mu am solo from jaay si luuma yi boole yow translate to di jaay roads ñëw si cement bi te yéen a ngi si oil bi yéen a ngi si water yéen a ngi also si farming gis nañ yéen a ngi am tool tam dinañ ñëw si loolu noonu yëpp dafa mel ni jaar bi gudda na loolu yëpp soo ko buggee xayma naka la business industry bi meloon démba ak tey si bi ngeen dooree ak tey fuñ toll waaw demba bu ñu startoon si original bagage bi loolu lañ fekk suñ papa di jaay loolu mooy original moom lu mu doon jaay si luuma yi lu ma Farafenni lu ma Kerr Fatou lu ma Kawur lu ma Wasu tamit si noonu lañ màggee di dem noonu di dema ñoom man nag dañ ma yóbboon pour ma dem jàngi Mauritanie kay daa demoon jàngi ji moo tax dem nga xam ne defuma school kay man ku coranique laa def loolu laa jàng ba 1988 la lañ ma isiwaat tamit Farafenni continuer di dem ak paa bi si lu may dem di jaay noonu ba 93 la ñu jox suñu bopp ñu tamit ñu demal suñu bopp. Wow. Very interesting. Somebody ko xam ne defut formal education and he started with Arabic education. Well, family is a trade in the family.
jaay luumo ba tey mu mel ne industry one of the biggest industry in the country loolu ban façon lesson lañ mun a jàng foofu as young people it doesn't have to just be a formal education that's what the example he's showing us xam nga li ma wax ne kay kam rek lu ñu wax ne jàng waaw xam nga soo jàngut nga xam yàlla kon yow jàng xamuloo dara kay bos yaa ngi jàng làkki jàmbur yaa ngi jàng culture jàmbur loolu bokkut ak sa culture dara kon suñu wax jàngut ñu jàngut xam yàlla bi ñoom ñoo jàngut waaye soo seetee ñu jàng coranique bi ak ñu jàng tubaab bi always dañu faa different kay xel yi du nekk benn xalaat yi du nekk benn kay loolu moo tax suñu waxee ne ko jàng coranique moo jàngut ma ne déedéet ku jàngal làkki jàmbur kooku moo jàngut kooku xamul dara waaw yow jàngaloo yow sa culture jàngaloo sa làkk yaa ngi jàng làkk jàmbur nga yow nga jàng loolu du jàng loolu moo tax moom mënuñu dem fenn soo seetee dëkk yu dem kanam yëpp ñoom seen language lañ dee jàng loolu moo tax Africa mënut a dem fenn parce que ñu ngi toppandoo li nga xam ne moom loolu bokkut si ñun interesting and as somebody koo xam ne ñun ñëpp formal education lañ dem and I said dama dee wax li tey dama dee wax ne danga dee gis xale yoo xam ne ñoo daa jàngee doore Arabic school then ñu dem formal education how they excel loolu lañ dee gis but tey dafa mel ni this is a different example as to the normal examples lañ dee gis in our societies dëgg la part pour because soo xoolee Gambie sax comme ni mu ko waxee ñu bëri teel ñoo gis yoon waaye soo xoolee tey famille yu bëri léegi seen xale ci coranique bi lañ leen di njëkkee te suñu wàccee alxuraan te di mun naa yóbbu léegi ci normal school parce que dañ dee gën a succeed pare dañ dee xam yàlla balaa ñu xamaangum àdduna te leena dama ko di dégg ci moom muy wax ne toujours soo njëkkee soo demee nga xam yàlla moo la xamal àdduna so that means ne moo laa teete ci biir àddina pour li nga bëgg a am nga am ko parce que ci moom nga njëkka pour xam ko which is true te soo xoolee sa exemple yaa ngi fi xoolal Gambian businesses fii depuis suñ time yi nañ ko dooree ci ñoom dem si yàlla bi ñoom Modou Moussa Ndiaye ak ñeneen yëpp amuñ formal education and these are the most successful people ñoo bi ci suñ oncle fii Basirou Jawara nga dem you can name them lu jeex kenn amul formal education but now you look at the West am nañ formal education kay loolu ma miin formal ñoom ñu dee ooyee formal yéen ni ngeen di xalaatee waaw ñu dee ooyee formal yaa ngi jégga ñooñu yëpp dañ dooree ci daara bi jàng xam foofu noonu yàlla ba pare ñu soog a dem uti ji luñ ut tamit ñu boole si yàlla yëf yi barke ba pare they know how to manage business and that is my next question bi nga dooree business bi as because luñ xam si business mooy nga am sa business proposal nga am sa plan nga def ko yëpp and most of the time dem si investors yi how do you manage all of this nag nga dooree business bi properly coming from the Lumo setup to proper business manage a multi-million-dollar project business like this waaw xam nga comme li ma la wax noonu rek soo jàngee nga xam yàlla def laa teete foo dem xam nga su nekkee yaa ngi jàng tubaab bi yaa ngi xalaat dama calculate dafa risque dafa kii xam nga loolu moo tax ku jàng tubaab bi du mën a jël yeneen risque yu bari sax du ko dee def dee nekk di calculate te xamul ne mbir mi nekkul li nga calculate déedéet da nga wakkilu si yàlla dimbali la kay waaye pour da nga jàng da nga xam da nga mën a manage kon tubaab bi duñu am any problème kon kay ñoom ñooñu woon lii ñun xamuñu woon lu ñu wax ne jàng business jàng lii kay ñun xamuñ kon tubaab bi ñoom ñoo ko isi si ñun kay loolu moo tax always ku xam yàlla bi lu mu ñemee def ak ku xamul yàlla bi dafa fa différence que loolu moo tax suñ ne ne ku jànga coranique bi kooku moo jàngut ma ne déedéet kon yéen a jàngut dara kay parce que yéen jàngu leen dara kon dafa digal waxtaan bi ma am tey ak one of the officials from the Ministry of Finance mu ne ma Fatou I wish you know the kind of risk Hamidou takes in business one official because normally when I do interviews with people I want to do research maa ngi wax ak kenn sax naa ko wax Mr. Alaji Jallow and he was like I wish you know the kind of risk this man takes on business and he mu ngi just déggal loolu because
suma maas ak keneen you are always calculating su ma defee lii lan mooy numbers yi lan mooy ñëw mbaa duma si daanu mbaa but it looks like that's not the way you run your business. That's not the way you run. suñu waxee ne dañu def dara dañu jàppal si yàlla ñu dem duñ gestu ci gannaaw ka always ñu ngi wakkilu si yàlla rek soo wakkilu si yàlla moo laa yóbbu ke waaye soo wakkilu si leneen lu dul yàlla moom sa xalaat sa calculation waaw interesting now tey waxtaan bi lu ko gën a sabab mooy yëfi ciment bi man ak keneen ñëpp ñu ngi complain man moom sax saa yu nekk everyday laa dee Jah Oil yéen laa dee jox blame bi because this place and tey moom suma yaram bi yëpp ciment la I've toured the entire factory li ma fi gis jox na ma a perspective that is different from what I used to say, and I want to be honest on record. Because I have said it on several occasions on my show, why should government deal initiative, def policy bo xamne danaka monopolize cement industry bi jox ko ñetti nit ci dëkk bi. I feel like ñun consumers ñun la nekk di affect. I say this every day on my show. Because number one, lu tax ma wax ko price bi igna tey cement man mënuma koo am up to ni ma waxee ñu xanaa suma fi jógee nag war naa mën a am at least suma moto bi dugga jënda waaye up to tey amuñ access most of the shops yoo xam ne dañ dee jaay cement and that's why I came here and I want to say when I came yesterday to inquire and then ngeen ne ma you guys are open place baa ngi nii seetal and then we will sit with you and talk this is the initiative boo xam ne man maa ko jël and then you accepted and I want to thank you for that lan moo tax cement industry bi tey cement amul accessibly si dëkk bi gis naa fi cement lu tax cement amul si dëkk bi comme ni mu war a amee waaw comme li ma la waxoon ci gannaaw de xam nga soo seetee comme in April since bu Donald Trump introduce tarif bi Americans yi ñoom tamit dañu jënd ciment ñun duñ dee jënd ciment dañ dee jënd ciment in bulk ñun tamit dañ dee jënd ciment in bulk ñoom seen main market bi moo nekkoon Vietnam foofu moo nekkoon seen main market bi léegi tarif bi bu mu ñëwee Donald Trump mu def ñoom Vietnam 47%. soo jëlee cement from Vietnam nga bokk America danga fay 47%. léegi soo jëlee cement from Egypt ak Turkey yaa ngi fay 10%. loolu bu mu xàpp na rek seen businessman yi yëpp ñu shift from Vietnam ñëwaat si suñ market bi tamit ñu ñëw Egypt and Turkey xam nga boobu peso boobu bu mu duggee si marché bi rek affaire bi ne boom demand bi high prices yi tamit high bu mu xàpp ne def nañ alaat wax naa ko suñ management bi kay bu mu xàpp ne wax naa man leen problème dina am ici because ñun ñu ngi jaay ciment bi nga xam $355 te ñun ñu ngi ko doon jënd $65 léegi mu ngi ni dafa dem na instant to $79 from 65 so from $65 to $79 okay ma ne kon léegi ñun suñ buggee dem si $79 bi ici ko ñu bëgg ko jaay $355 boobu it's not possible okay nekkoon si market bi April bi ñu ngi try seet fa la ñu mun a amee cheap April mai yëpp ñu ngi kii ba end of mai dañ gis ne fi mu nekk ne solution amut kay léegi ida ñu jël price bu seer bi ñu yokka price bi fii o ñu bàyyi kay gars yi advice ñu ne non pour bàyyi bi loolu nekkul solution kay parce que nañ try ñu yokka ñu dem jënda bu seer bi dan mu ñàkk kay lii moom moo isi shortage bi kay soo seetee April mai ciment ñëwul kay end of May la ciment ñëw xam nga 2 months ñu ngi am shortage 2 months shortage moo costly soo seetee période ciment bu dee jaar si Gambia fi January February March ñetti weer yi moo dee jaar bu baax a baax waaye after that tuuti la dem soo seetee last year May la gars yi lañ jël measures bi
soo seetee comme façon bi musta am tamit waaw soo gisee maam lii mooy reason bi moom moo tax li happen so léegi gis nañ ne ciment bi ñëw na waaye ba tey market bi ba tey gis naa fii tey moto yi ma fi gis xaw ma ñaata moto la waaye suma gars yi gis nañ ko nit ñi dañ ko gis nii right now kiw baa ngi bari si biti ñuy ñëw gars yi ji Gambia Transport Union sax ñoo fi nekk di make sure moto yi ñëw in time because driver yaa ngi xëccoo sax pour dugga si biir gis nañ ne ñuy génn tam yaa ngi gis a lot of cars are going offloading baa ngi yaa ngi offload wax nañ ñu ne dañ dee liggéey fii 24 hours just to make sure ñu keep the demand waaye lan moo tax ba tey marché bi mënuta saturé because a lot of cement is going out of here waaw dangaa seet ne comme like suñu wax ne ciment dafa am shortage ciment amul shortage jaawel moom moo sot ciment jaawel moo waaw waaye nekkul ne ciment dafa sot ci dëkk bi de waaw jaawel moom moo sot ciment waaye ñeneen ñu ngi amee ciment waaw loolu dëgg la man moom wax naa ko suma show bi lu bari ku mel ni man ak keneen suma contractor daf ma dee wax ne no disrespect to other players in the market but cement itam dafa am quality and we'll come to that cement yi dafa am difference man suma contractor in no condition daf ma dee wax ne toogal bañ pare ba ñu am Jah oil that's the right material and loolu lañ dee use so I'm not this is not advertisement for you guys after di ngeen ma fay boobu waaye but I've said this on several occasions though because that's the advice I got from my contractor that quality of cement itam dafa different and then so Jah oil amee shortage rek then they all contribute then they feel shortage bi because you are the leading producer ñu dee ribaak fii si dëkk bi but also quality wise a lot of contractors dañ dee recommend the Jah oil so da nga gis ne yéen seen shortage su amee rek it affects the country directly waaye so xam nga suñu waxee ne measures bi moom moo tax shortage bi am ma ne ko dool it's not possible amut but since 2016 the same issue saay bu time boobu ciment mu ngi jógee from Sénégal mu ngi ñëw waaye saay bu ñu amee ñun ñu amee comme façon bi rek pour na yéen ñëpp war ngeen ko xam su nekkee da ngeen nekkoon si business bi nekkul ne bi mooy di first time amoon na sax few months ago always no balaa measures bi di am daf di am all the time no balaa measures bi di am always ñun suñ xasee am rixa tuuti rek market bi daf ko dee feel even when the Senegalese market was widely open li ma la wax ne since 2018 okay li nekkul ne le su nekkee ñu nekkoon si business bi war nañu xam li nekkul ne bi mooy first time kay always ñun suñu back to the rek affaire bi price bi dafa éeg ba pare de shortage bi coow bi def dee bari nekkul bi mooy first time mais bi yéen bàyyi leen xel mais bi léegi ngeen bàyyi xel ne gannaaw tëj nañ border bi léegi ngeen di commencé and foofu laa bëgg a ñëw man and so many other people ñu ne lu tax and this is not your question but it's for government but okay lu tax ñu war a monopolize market bi jël ko just 3 players soo ko bàyyi xel dëgg la Sénégal business companies yooyu lañ ñoo jaayal but Gambians ñoo dee jël seen moto ñu dem Sénégal jënda ciment ñoom tam dañu am ay staff ñu ngi leen a fay lu tax government war a jël mesures yi nii ciment ñu ngi doon fay $30 ñu xëy rek ñu ne leen ñu fay xaw ma ñaata 180 that's like 125% increasement and a lot of people said and the interesting thing is everybody says dañ ko def rek pour favor Jah oil dañ dee faate yeneen players yi is this the way did you lobby for government to do something like this for your business no xam nga li man time new government bi bu mu doon ñëw dañu fekkee message bi mu ngi fa dañ ko fekkoon foofu new government bi waaw dañ fekk mu ngi fi dañ fekk message bi boobu time boobu moo gën a bari sax time boobu $5 lañ defoon kilo $250 moom ngay fay baag new government bi loolu dañ ko fekk fii tamit ne ko ne kii de loolu tamit nekkul ne dañ koy def pour feebo Jah oil wala feebo keneen ak keneen dañ koy def pour feebo Gambia waaye su dee ok balaa ngaa sori su dee daf fi nekkoon time yi former government how did it go back to $30 kañ la dem back to 30 when government non waaw xam nga bu ko excise tax bi la moom lañ yokka nekkul ne and I want to be clear nekkul ne dañ wax ne ciment bi du fi dugga dañ yokka excise tax bi léegi su dee before nga ne before new government bi la fa nekkoon new government dañ ñëw ñu fekk measures bi mu ngi fi waaye kañ la delluwaat back to $30 bi
No, in 2018. in 2018. In 2018 la gars yi lañ ko. ñu génnee ko ñu génne ko. oh. ñu génne ko ñu delluwaat ko ci $30 bi. before dafa nekkoon $30. ci time former government bi ñu def measures bi ñu am $30 ak $250 exercise tax bi kay. ok ñu government bi ñëw in 2018 ñoom ñu génne ko mais léegi dafa nekkaat $30 kay. noonu ñoom tamit xam nga dëkk soo jiitee ak nit yi lu ñu dee xalaatee moom dafa dee wute because lu ñu def ni defuñ ko pour jaawel defuñ ko pour keneen ak keneen comme li ma la wax ni kay te dañ ko def pour Gambia. naka la njëriñee Gambia. investment bi kan moo ko moom. Gambia na. Gambia ñoo ko moom. et puis tey man maa ngi fi suba du ma nekk waaye lii mu ngi fi mu ngi fi ci Gambia ga. yaa ngi dunda yaa ngi dee yëpp lii mu ngi fi investment mu ngi fi ba pare dafa encourage tamit investor si kay comme statut bi nu mu amee ne. dafa encourage ñeneen ñi tamit pour ñu mën a dem ñoom tamit invest si ñu def façon bi. waaw nga gis ne dafa njëriñ dëkk bi soo seetee every gaal ñaata la dee fay si port bi. yaa ngi fay to 20 millions minimum yaa ngi fay 16 millions. benn gaal su ñëwee si port bi only port bi yaa ngi fay 16 millions. loolu njëriñ dëkk bi la ndax soo jëlee ciment bi from Sénégal ñaata ngay fay only $30 moom pare nga ci bii dangaa fay ports dangaa fay $30 bi tamit ke dangaa fay ports dangaa fay $30 bi tamit ba pare quality bi tamit du benn xam nga ñu bari xamuñ ciment dañu waxee ne ciment dañu wax ne ciment te ciment du benn de ciment du benn de gis nga Dangote bu muy say facture am bi in Sénégal dafa ubbee si 42.5 ñëpp daw si Dangote ñu bàyyi yeneen facture si yëpp ñu toppa ko 42.5 waaye ñu gis naa ne boobu dafa seer mais bi ñu agri ñu delluwaat tamit si 32.5 bi mais bi loolu yëpp soo leen saaje di nga xam history loolu amoon na fa kay ba pare soo seetee wax naa la since 1945 ba 2005 benn factory moom moo nekk Sénégal kay ñooñu ëpp xaalis ñooñu ëpp ñu am xaalis kay ñooñu ëpp nit ndax mënoon nañu allow ñeneen ñu dem jëli ciment man damaa dawal sama moto dem fale 2 months ma de nekk foofu maa ngi line Sococim wala nga am ciment pour indi ko fi pour am benn truck 2 months di nga daa nekk foofu fekk nga am benn moto mais bi soo saajee di nga xam nga nit balaa ngaa wax di nga saaj nga xam soo waxee mu am miinin ke waaye bul nekk di tarara di wax rek fekk di nga wax ni amut foo koy teg loo wax da nga am foo koy teg ke lu measures bi boobu du pour man du pour keneen wax naa leen boobu pour Gambia la ke investment bi dafa des fii pour Gambia dafa del liggéeykat yi soo seetee tey bi nga duggee fi activité bi li nga gis ni su amutoon activité bi boobu ndax mu ngi dem Sénégal kon ban njëriñ la amal yow du la amal benn njëriñ Sénégal ñoom muñ nañ si 1945 ba 2005 ñoom ñu mun a muñ ñoom ñooñu gën a mun a sampa small kii moo happen rek nit yi coow bi lu bari non du noonu. so nit ñi lu ñu wax mooy for example somebody like man I'm very nationalistic encourage Gambian businesses pour ñu gën a am doole am na solo because xaalis bi fii laa des foreign exchange bi fii laa des and all that stuff but again the capacity ban capacity ndax Jah Oil mun na supply lu Gambia soxla because loolu moo am gën a am mais last year ak façon bi musta happen since May last year façon bi musta happen gaali dañ dee teglante moo tax ñu invest tamit soo seetee tamit in 2016 gars yi bu ñu defee measures yi balaa measures bi small plan lañ amoon fii nii di nga gis na le small lañ amoon foofu waaye bu ñu defee measures bi rek moo tax ñu invest si bii nii kay mooy bi dee offload nii for loading baby waaw bu dee liggéey nii right now waaw 2016 gars yi ñu gis na ne business bi mu ngi dee
Ministry of Industry ñoom trade ñoom tamit ñu seetaan ñu gis na ne moom suñ defut dara rek business yi ñu ngay dee ñu def measures boobu ñu invest ni $5 million mu ngi Gambia waaw $5 million $5 million bii nii bu bale mu ngi 11 million kay booy bu ees bi ngeen a sampa boobu 11 million dollars bi ngeen am ni this $5 million investment bi ñaata lan mooy capacity bi production capacity so dëggee 24 hours complete dafa jël 100,000 bags waaw waaye xam nga breaks ya kii léegi da nga am 90,000 80,000 dafa depend si timing bi ak ñu dem julli ak ñu dem lekka waaye minimum di nga mën a am 80,000 bag a day waaw so c'est de production bi ak kii bi shortage bi bu mu am acte almost soo seetee lu ñu liggéey normal rek mu ngi dem si 8 days 10 days maximum kay te léegi nu muy demee ne balaa fii 3 days 4 days rek te di nga doo gisati fii dara kon yaa ngi ñoo assuré fii balaa at least next 3-4 days at least dinañ am stability si shortage bi nekk si dëkk bi bu soobee yàlla gis naa ne yéen a ngi sampa beneen naka lañ ko ooyee beneen factory loolu lan mooy capacité boobu de mu ngi def 200,000 bag a day 200,000 bag a day waaw kon boobu su paree yaakaar suñ war nañoo mën a jeexal si all of these things that we're going through waaw xam nga challenge bi fii dina tane waaye still da nga am challenge bi si port bi kay ci port bi fii moom bu soobee yàlla yëpp de dina dem normal waaye still soo seetee even suñ gaal bu ñëw nii sax ñu ngi amee gaal bu njëkk a ñëw mu ngi ni 53,000 tons waaye mënut a dugga si Gambia ba tey mu ngi si high water bi foofu la taxaw ñu ñoo invest ñu jënd gaal ñu jënd show crane moom moo di dem ci biir high sea bi di ko wàññi di ñëw di ñëw ba mu laay toog mu soog a dugg kay loolu yëpp dafa bokk si problème si tamit lan moo waral loolu ma foog ne léegi am nañ port bu ees bi am nañ ñu partners ñoo xam ne ñoom ñu ngi liggéey ñu ñoo wax ne tey capacité port bi 100% la dara du yàgga foofu ndax leen ba tey seen liggéey bi mu ngi am jafe-jafe si xam nga problème bi feebar port bi loolu ñoom waxuñ si waxi feebar bi waaw because maybe ñoom management bi boobu dafa change waaye problème port bi tey dredging ak jetty moo nekk problème port bi loolu yàgg na ñu ngi complain loolu moo tax business bi léegi port bi activité bi bari wut because capacité bi dafa tuuti yëpp ñu ngi wàcce Sénégal gaal yi dañ ñëw taxaw yàgga fii problème port bi dredging bi ak jetty moo nekk problème port bi loolu suñ ko sotaawut kay amul dara lu ñu mën a def fii ba problème bi du happen kay kon mu ngi mel ni ba tey even seen 200,000 capacity su paree still jafe-jafe bi du nekk fii si port bi la moo nekk loolu moo tax ñu invest ñu jënd benn gaali bu ndaw in case comme façon loolu su amee rek nga gis ne boobu la ñu use waaye baax na ngeen jaar foofu tamit ngeen gis gaal bi ngeen gis soo crane bi xam nga yooyu yëpp investment loolu yëpp lu ko waral protection bi kay te protection bi loolu yëpp mu ngi yokka dëkk bi gaal boobu gaali Gambia la soo crane Gambia lu ñuy def nii pour Gambia loolu laa wax ne government bi defuñ lii pour jaawel defuñ ko pour kenn dañ ko def pour dëkk bi la kay waaye kenn ku ne ak ni nga xalaatee kay ak ni nga gisee kay nit yi gis-gis du mun ta nekk benn kay kon dafa mel ni protection bi tam dafa gën a tax yéen ngeen ñi ma gën a invest dëkk bi investors kay always soo ko protecté rek dafa invest moo waaye soo amul protection kay even nekkul ñu rek ak international yi sëpp kay soo gisee ñu bari léegi ñu ngi invest Sénégal ñu ngi amee protection even ndox mi waaw xam nga ñu ngi am factory bi Gambia waaw waaye ñu suñ soo loodee fii nga ne dangaa dem Sénégal dañ laa teg taxe bu bari ba def ñu force ba ñu def beneen factory in Sénégal waaye soo ko protection bi moom moo tax because di nga xam ne soo defee ñu ngi dañ laa protect loolu dëkk bu amul loolu moom dëkk bi bul xalaat ne pour defaa dem loolu reason naa ko because am na ku ko wax suma show bi ne ma lii dafa am solo because Sénégal même ndox ñun suñ ndox fii
du mun a dugg Sénégal. And when I raised it, somebody on my show, I think it was, I think benn si suma panelist yi li ma wax mooy is the quality Sénégal seen quality controls is more strict than quality control Gambia. Is that the reason? Déedéet lan na ko reason bi dañu protect ma ne. kon yéen li ngeen dee producer ndox fii noonu ngeen ko dee defaree in Sénégal. amul any difference the same bottle bi the same machine si amul any difference waaye dañu protect waaw yëpp ñoom dañu protect seen industrie bi kay loolu moo tax ñu ngi am more investors kay soo seetee ciment bi wax naa si 1945 ba 2005 Sococim rek a fa amoon. Sococim rek moo nekkoon foofu léegi ciment Crane ñëw na Dangote ñëw na Marocan si ñëw nañ because dañu xam ne dañ la protect xam nga nekk nit ñu dee xalaatee loolu waruñu xalaatee loolu su nekkee di xalaatee noonu kay boobu dëkk bi du mu sa dem waaw du mu sa dem fenn loolu am na solo léegi ñi nga xam ne I think the biggest challenge moo nekk ñi nga xam ne dañ dee jënda ñun ñëpp agree nañ ne we should support Gambian businesses. If Jah Oil grows, Gambia more grow. The business stays here because Jah Water bi nekk Sénégal yaa ngi fay taxes foofu. Tax boobu mënoon naa nekk Gambia gën a benefit. So I understand the rationale ne let's protect our businesses and while other countries are also doing it. Settle China, for example. The reason why tey yaa ngi Senegalese Prime Minister mu ngi yóbbu industry gaayam yëpp China, they want to learn more as how to change things in Senegal, and that should be the way for every African country. But again, the Gambian businesses ñoo xam ne small businesses ñoo xam ne ñu ngi dem Senegal di indi cement. How is Jah Oil able to help those people? The business margin, profit margin, when they am pour génne jógee Senegal ñu am ko fi, and the accessibility. What are you guys doing? Because wax ji dem na ñëw na loolu mooy problème. Problème bi mooy su dee Jah Oil rek lañ ko jox ñu dee dem Sénégal di ko indi ñoom tam dañ dee dundal seen njaboot fan la ñoo dundalee bu nga dimbale industry si fii but you also want families to also survive. What are you guys doing to help those small businesses? waaw comme like li ma waree kay ñooñu profit buñ dee amee ñu jënd ko Gambia fi dem jaay ko Gambia fi su nekkee de dafa nekk si yoon moo ëpp profit soo ne si yoon waaw soo ne si yoon mooy lan ma ne su dee si yoon lañ ko teg su nekkee si yoon lañ ko teg waaw ñu moo gën a am profit si naka yow moo naa la ñi ñu dem Sénégal yëpp ñu dem ici ñu ñoo leen jiitu fi si 1995 ñu ngi si ñu ñëpp ñu yàggul buñ si dugga kay xam nañ yoon bi xam nañ lu si nekk yëpp xam nañ nekku na xamuñ ko xam nañ ko baax te soo seetee in normal way even soo leen defaloon $30 ñu fay $30 bi normal it's not possible ba pare dañu war a si quality bi kay xam nga loolu laa de wax ni am xaalis ne neex na waaye nañ try ñu maintain quality bi ñu dimbale su nit yi tamit kay su nekkee da nga am small margin nga dimbale nit yi moo am njëriñ dan because sampa lu risque la kay sampa ak lekka loolu kenn warul caaxaan loolu kay always loolu lañ de xalaat nañ try ñu si bii bali yomba na waaye nañ try ñu si bii nii because yeneen dëkk tubaab yi loolu lañ de use nañ try ñun tamit ñu di same because ñoom ñoo ñu jiitu ci lii soo gisee ñu jiitu ñoom tamit ñu tànn bi ñun tamit nañ try ñu tànn because ñoom ñoo ñu gën a xam lan mooy différence bi gan kon li nga wax mooy ñi nga xam ne ñoo dee dem Sénégal buñ jëndee fii they will even make more profit su dee dañ ko tegoon si yoon. waaw su nekkee de because transportation nekku fa logistics yi ak yeneen yëpp nekku fa. even si side transportation bi fii seen soo amee sa own moto. transportation fi nga amee fii jógee fii ni dem ko Saro. transport bi nga am moo gën a bari profit bi nga am moo gën a bari su nekkee dafa jaar yoon. kon lan mooy problème bi. kon lan mooy problème bi. xam nga loolu waruñu wax loolu because loolu moom. diggante ñoom foofu la wax naa la su nekkee dafa jaar yoon déedéet dafa jaar yoon man su nekkee dafa jaar yoon kon dafa ñun xam nañ si business bi la lañ nekk xam nañ ko amul dara lu ñu mun a wax lu ñu xamut kay waaye su jaaree yoon moom it's not possible pour ñu mun ñu compete dangaa dem nga si cheap ciment nga bugg a compete
normal cement. kon quality bi dafa different. foofu sax cement yow number si sax du benn. yéen 32 ñu ne 32.5. waaw yéen loolu ngeen di produce fii. xam nga 32.5 ak 42.5 xam nga fi number si sax du benn waaw. nu ñu ëppante rek noonu la ñu ëppante am na 52.5 tamit. ciment am na fi ciment am na 32.5 am na 42.5 am na 52.5. ok waaw 42.5 bi boobu mooy standard 32.5 bi mainly boobu pour raax la kay soo demee si net bi sax mais bi di nga ko mën a gis. waaw waaye soo seetee nit yi fi ñu bëri xamuñ ciment soo ne ciment rek dañuy wax ciment la te ciment du benn de. waaw du benn soo gisee ñeneen ñu ngi amee ciment ñu ngi liggéey ciment ñu ngi si ciment ñu préfère ciment jaawel bi dafa am différence bu ci nekk. nekkul na only nii de waaye contracteur si yëpp kay. non seriously man. contracteur si yëpp waxuma de main contracteur si kay. ñoom even ñu suñu amul ciment rek ñoom. dañoo taxaw ñu ngi xaar. am na Sénégal mun nañu because contractor government mun na leen jox kii ñu dem jëli Sénégal waaye du benn. nañ try ñu maintain dégga ñu def dégga ñu dimbalante ñu dimbale dëkk bi kay balaa ñuy dimbale jaawal wala ñu dimbale déedéet nañ dimbale dëkk bi dem kanam ñu dimbalante ñu ni leen tamit kay ñu bañ a gis li nga am déedéet nañ try tamit ñeneen ni lu ñu am nga soo seetee price bi mu ngi egg tamit di same ñooñu tamit ñoo nekk di play di same. foofu laa bëgg a ñëw gis naa si seen communication si ngeen ne yéen a ngi jaay bag of cement ñaata. 390 factory price si seen outlet si 415 man maa ngi jënd ciment barki démb $500 from 415 ci loxo kan maa ngi ko jëndee Costa Road si kan benn shopkeeper xaw ma turam man dama yónnee ñu jëndal ma ko kan la laaje soo laajee di nga xam ne ñooñu fu ñu jógee fii la ko ak lan moo nekk seen eene ciment ci Jah Oil bi la ciment Jah Oil bi waaye ñen ñoo ko def di nekk di ko def ciment important si ñoo ko dee def ñu dee complain ne Jah Oil moo yokka price ñoom ñoo dee jaay 500 bi tamit de waaye su ma demee si seen dépôt yi du ma fa fekk ciment lu waral loolu waaw xam nga wax naa la ñu fi mu ne just 1 week lañ nekk di liggéey normal waaw xam nga su shortage bi 2 months nit yi ñu ngi taxaw léegi yaa ngi supply marché bi balaa marché bi di festé dafa jël maybe maximum 10 days or 2 weeks pour marché bi mu ñëwaat normal gos project yu bari ñu ngi taxawoon ñu ngi xaar ciment bi kay loolu moo ci ne am na ñu wax ne yéen tamit da ngeen dee dem Sénégal di indi ciment ndax loolu dëgg la kay waaw waaye boo leen demee foofu ban qualité ngeen dee indi foofu la always du benn always du benn ñun wax naa la man waxuma keneen waaye man sama wàlli boppa kay bëgguma pour def li nga xam ne moom du jaar yoon déedéet ma bëgg lu ma def mu jaar yoon kay ëllëg suñu ma laajtee tamit mun naa wax ma ragal pour nit ku ma correction tamit ñoom tamit suñu bëggee nañ dem laajte Sénégal ban ciment lañ nekk di jënd dafa ëppoon ci ku nekk kay duñ dee wax naa la duñ dee play ci quality ñun man waxuma keneen waaye man du ma dee play ci quality moom yéen boo leen ñëwee si boole di same price excise tax noonu ngeen defee xam nga wax naa la si side bags government dañ ne bags waaw bags boo dañu bugg a pour nga isi bulk ak bags nga isi bulk nga ribaak nga liggéey nga jël nit yi ñuy liggéey waaye xam nga soo isee bag boobu yaa ngi am benn driver rek moom nga am sa li nga ki nga fay ak sa bitik mënoon nañ def loolu so it's important ñu taxaw fii difference bi mooy yéen soo leen jëlee Sénégal yéen doo leen da ngeen di indi bulk ngeen indi ko ngeen ribaak ko ngeen yéen a ngi employ thousands of Gambians ñuy liggéey si factory bi di ko upload di ko ribaak di ko offload and all that stuff compared to the other vendor bi so you know bags la day indi mu yóbbu ko si bitigam bi jaay so there's a difference cost amut and also the quality waaw te boobu amul cost nga dem yóbbu sa moto nga fay sa driver bi apprenti bi xam nga boobu si under driver bi la nekk mu dem jëli ici nga fay labres bi mu wàcce soo seetee labres bu doon liggéey si semaine boobu still moom mu ngay liggéey still moom mu ngay offload kay amul any changes bu nekk foofu kay te truck boobu tamit bu doon dem Sénégal
di same moom tamit mu ngi ñëw di load mu ngi dem ta taxawut wax naa la su nekkee yëpp dafa jaar yoon li nga dee amee fii dafa faa different ke du benn ke What about I want to bring all the questions that people raise because it's important. Am na ñoo xam ne sax seen naka la ko the size of the bag is smaller than what is claimed in the packaging. Is this true? No, waaye xam nga loolu musoon naa am boobu moom machine la only one day la da happen noonu. Okay. boobu machine xam nga boobu kenn doo mun a xam. Machine la balaa ñu xam. fekke 10,000 or 20,000 bag génn na ke. Okay. ñoom si loolu lañ daw ne ñu jël ñu ne waa gis nga seen saako wala ñu meso. nañ meso sa saako yi ke. xam nga su doo mun a del one mistake nga bugg a jàppee léegi nañ meso only once la amee te loolu machine la machine moo xam nga moom kenn mun la waxal machine naka la ke. kon dafa mel ni even though Jah oil price bi mu ngi 415 si seen dépôt yi ñeneen ñuy jaay 500 or so yéen amuleen control si loolu because your role is to sell from here lu ko nit bi jaayee fële loolu you don't control that. xam nga léegi control bu ñu mën a am ñu pousse suñu session si mu fees mu gën a fees mu fees loolu moo tax ñu change système bi ñu jël one belta boobu one machine boobu only pour Jah oil kay pour ñu mën a compete ñooñu kay ñu mën a cote ñooñu ñu ngi jaay 415. waaw so kañ la ñoo mën a toog ñu ne problème yi ciment jeex na si dëkk bi kañ Mr Hydara kañ waaw waaw waaye apart from loolu waaw in few days so léegi ñun fii 10 days to 2 weeks ay dégg dinañ mën a cover all that gap we stabilize okay léegi laal nañ si a lot of days so moo tax mu ngi wax ne in few days 3 days 4 days so demee you will see a different market outside there even te soo demee si bunta bi gis nga wàññeeku na bu baax soo gisee moto yi ñu ngi bari ma ne moto yi ñu ngi soo gisee ñu ngi load ñu ngi slow rek xamal ne market bi fale mu ngi kii kay mu ngi tane ñoo ñëpp importance yi moto yi nga gis noonu most importance ciment importance yi ñoo moom moto yooyu kay waaw comme suma maas ak keneen ku foogoon ne this was deliberate because some of us told sometimes business people they play with the market hold a business bi then after dafa mel ni kon it was the market the tariff issues more cause on gap bi for 2 months and that's why this is happening loolu moo cause problème bi retail price bi tamit ñoom ñoo ko nekk di manipulate retail price bi ci shops nga ne 500 nga ko jëndee yes we have this problem because those same people and I have proofs so you say man dama am seede dama am proofs yeah those very cement importers yu nekk di talk very loudly ci net beeg fu nekk ñoom ci seen boppa seen bitig bi ñoom ñoo manko peg price bi at $500 this is why you are a victim hit nañ la ko lekk nañ sa xaalis bu bëri because ñoom foog nañ ne suñu raise price bi like that or precedented nañ put pressure on the consumers nga xam ne they will force government pour ñu recapitulate ñoom loolu mooy seen calculation waaye fu ñu mistake mooy ne that high price punishment boobu bu jaayoo nga ko teg yaa ngi ko teg consumers waaw soo seetee even ñun bu ñu delluwaat back this time si market bi ñu ngi fekk saako ciment mu ngi 475 ñun bu ñu government bi ñu mu ngi nekkoon 475 government bi Ministry of Trade ñoom ñu approach ñu ne price bi mu ngi egg try leen ngeen ñëwaat back si marché bi 1 year ago 475 la nekkoon ñun loolu lañ fekk si marché bi ñu dugaat ñu si koto 355 nekku ne bi nekku ne ñu la wax naa li yàgg na fii kay mais bi da ngeen si bàyyiwut xel kay ak léegi la gars yi ngir ne mesos bi am na léegi la nekk di wala waaye mu ngi doon am before ñoom neen saa yi bu ñu desee si marché bi rek seen problème moo di am ñu nekk si bés bi ñoom xam nañ kenn ku ne dangaa wax sa diggante yàlla rek kon daal ñu nga suma maas yi ak ñeneen ñu foog ne Jah oil la te I think it's clear it's important that we had this conversation because honestly I'm one of your biggest critics and I've said it and moom wax na ma ne daf ñu dee déglu ma ne ko waaw man weddiwu ma man Jah oil lu nekk laa leen dee wax dama dee wax ne soo gisee because dama sampa
dama sampa every Gambian bugga nga own businesses, right? I want to be like Jah and other businesses. So sampa cement bi yaa ngi ko dooree bi ma dooree mu woon 390 because man bi ma doon sampa suma papa dafa mosoon a jënda dafa moom Turekunda dafa bugg a xaalis mu dem jënda ciment bu cheap ñu dooree blocks yooyu noonu yëpp suma contractor bi daf ko discard almost 200 bags daf ko discard mu ne because blocks yooyu baaxut because sooy sampa a story is not safe so ñu discard ko so man noonu laa xamee the difference in cements mu bàyyi ma xel ne ma su Jah Oil amutee ñu bàyyi waaye I don't want to use anything ma jël risk bi tomorrow ñu am problème boobu so as time goes on from buying from 390 in less than a year almost a year now to 500 and that caused an alarm for me su ma koolee ki ma dee jënd ciment mu ne Fatou yow da nga am voice da nga am tour da nga mun a wax soo waxee nit ñi dañ laa dégga waxal si waxi ciment bi ñun mënuñoo am ciment pour jaay up to tey amul ciment keneen moo ma jaay so loolu moo tax man ma jël jéego bi ñu waxtaan because man as an individual I'm having that what about nit kooku noonu koo xam ne amul benn access xamul information so moo tax is important ñu am façon waxtaan waaye ndax kooku dafa préfère jënd Jah Oil bi lu tax demul jënd beneen wax naa la ciment manqué wul waaw su ma nekkul dafa manqué de non Jah Oil ma amul ciment waaw bii la Jah Oil ma amul ciment waaye lu tax di demul jël bale bii la préfère ndax bu doon jógee su doon bu jógee Sénégal ndax boobu ngaa sampe non bu Jah Oil non dama la laaj waaw yow su contracteur bi ndax bu doon jógee Sénégal ta 2.5 su nekkoon mu ngi doon ñëw ndax boobu ngaa sampe bi ma dooree ba tey sa non vraiment waaj like waaw dañu monopoly market bi léeg-léeg déedéet waaw léegi bu doon jógee Sénégal ndax boobu nga doon sampe sa story building bi déedéet Jah Oil bi non non doo xam contract bi dafa wax ne jëlal bu Sénégal bi doo xam nga lim seefil la ñu ngi seef nit yi ok yeah because 32.5 nga bugg a jël story building si 32.5 euro dafa dangerous loolu laa wax government bi dafa war a génn like NRA dañu war a génn di woon nit yi balaa problème di ñëw bu ñu xaar ba problème ñëw ba pare ñu bugg a jóg fekk dafa leet kon loolu moo dee cause because gis naa fan yi Sénégal benn building bu bu mag mu xëy rek daanu ñëpp di naan lan mooy kon façon lii moo dee cause lu mel noonu because am nga ma wax naa la quality dafa important quality dafa important de te sampa wax naa la sampa ak lekka kenn waru ko caaxante even su nekkee every year dangaa def one block na nga try mu nekk quality because sa bakkan moo nekk foofu ak sa bakkan njaboot moo nekk foofu dafa important waaw lu tax because wax nañ ma si bunta bi ne at least 100 trucks dañ dee mun a load a day fii kon lu tax I'm just bringing you this question from my ki ma dee jaay ma ne moom tracteur moto mi def nañ fi 3 days saa yu mu leen ooyee ñu ne amuñ cement lu waral loolu loolu is not possible loolu driver si ñoom ñoo dee play game driver si ñoom ñoo dee play dangaa gis ne driver bi dafa jël sa tickets mu jël keneen tickets mu jël keneen tickets yow nga fay ko $10 keneen ñoom mu fay ko $30 su dafa dugga su duggee dafa tëj sa ticket bi mu présent bu $30 bi ke mu loo daw dem wàcc ñëwaat taxaw soo ko laajee mu ne ba léegi awma kay because it's not possible 100 truck bi in 24 hours 100 trucks bi moom dafa génn dafa génn te wax naa ne lépp soo gisee lépp long shortage bi moo isi loolu su loolu moom balaa problème bi di happen dangaa ñëw rek loolu génn doo gis benn moto fi sax doo xëccoo dangaa gis ne driver ñoo di daw si customer si amuloo semaine doo ma dem pour ma yóbbu la kay te léegi tey bu soobee yàlla tamit kon loolu leer na fi ni next ëllëg programme bi tey mu ngi air on Thursday in the next couple of days fii ba weekend bi am nañ yaakaar ne cement bu soobee yàlla everything should be sorted out but in the long run Jah Oil mu ngi work on making sure the capacity is double or even triple because dañ jël laahit boobu dañ jël laahit ne ma xam dinañ ko def dinañ try ak luñ mun ñu def ñu gis na ne mu possible na ba ne doomu aadama nag dangaa try waaye yàlla moo dee jëkkale ke waaye ñu ngi try ak lu ñu mun tamit moo tax ñu ngi invest jënd gaal yi jënd kii trucks yi kii yu bari pour loolu yëpp pour mun a faciliter pour ñu bañ am any problème kay nga soo jëlee laay dafa important pour nga try
lan mooy biggest challenge yi si cement industry bi fii si Gambia. non xam nga first problème bi kay moom mooy port bi kay. port bi moom. waaw lu tax yéen doo invest si port. ñu ngi apply sun 2019. pour defar port Mandineri. man foofu laa jógee de war ngeen faa def port de. sin 2019 ñu ngi apply. loolu ba léegi. lan mooy bosul nekk bi foofu. xam naa ne ma ne xam naa ne gars yi léegi kay mun ngaa wax ne léegi tokki si ñoo jël monopole. waaye man kon de ñëpp ñu ne yow government dañ la dee feebo kon lu tax joxuñ la nga am port. loolu la ñëpp wax de non waaye government mu feeboo ma. ñëpp dëkk bi nag pour ma wax la lu leer. dëkk bi yëpp dañ ne Jah Oil lu mu bugg si réew mi daf koo am. kon xanaa government bi feebo nañ ko. xanaa tamit yaa jàmme tamit loolu lañ doon wax tamit ñu ne man ak yaa jàmme ñoo dee liggéey lu mu bugg loolu lay def. tamit yaa jàmme di same issue bi moo amoon tamit. ñu ne waaw léegi government bi ñëw na léegi dinañ gis dina def ma ne déedéet man loolu moo tax man ñun bokkuñ si any politique moom. soo ñu gis si any politique moom ñun ñu gis Gambia lañ gis suñu kii politicien la kii lii la déedéet. Gambia ñun yëpp ñoo em si ñun kay moom dëkk bi lañ gis waaye gisuñu kenn kay loolu moo tax ñun dañu gis affaire politique moom. kon port bi kon daal yéen a ngi xalaat pour samp port tam. waaye yéen a ngi xalaat nañ bu yàgg kay waaye problème bi kay nga ba léegi mënut a sotti. waaye am ngeen laan in Mandinari. am loolu su amee nag ñun suñu waa dëkk kon loolu investment la dafa gën a tax koom-koom bi yokk si dëkk boobu. ndaw ñu bari am si liggéey. loolu nekk government war nañu séntu loolu. dafa dimbale dëkk bi si boppam trop. because port bi nu mel ni moom dëkk ba baaxut. port bi waroon naa romba fii te challenge bu ñu am ci dëkk bi yëpp port bi la kay. port bi la ñu ne bagage yi seer na price yi seer na because foofu mooy main business kii bi kay. waaw su boobu yombee rek yëpp dafa yomb su foofu jafe moom. and problème bi mooy da nga gis ne business yu bari yëpp léegi Sénégal lañ dee offloadé. seetal Sénégal ba Sénégal ñu ngi ñoo tëj ñu ngi sampa benn Casamance. ñu ngi sampa benn fenn ak seen main port bi. te da nga gis ne at some point ñoom dañ ñoo tëj boo xam ne ñun fii ñoo waroon nekk transit. léegi da nga gis ne Bissau ñi nga xam ne fii lañ daan ñëw léegi jaratut ñu ñëw fi Sénégal la ñoo am. so it's better Gambia mu gën a open up am ba bigga xam nga loolu yëpp government bi mais aussi yu muy def ak kii nit yi duñ dee mën a gis loolu kay. dangaa bañ nit ki rek suñ defee rek ñu government bi dafa déedéet léegi-léegi dafa baax ci dëkk bi tamit parce que ñoom ñu ngee try pour naka la ñu najee dëkk bi te nit yi ñoom mënuñu gis ne ko yaa ngi xalaat leneen yaa ngi seet sa problème sa diggante ak nit ki kay doo seet loolu moo tax dañu war a seet dëkk bi la ñu war a seet first after ñu bu des bi kay mu ko sottaat waaye suñ gisul dëkk bi rek problème bi yéen as business people yéen naka ngeen dee xam naa ne wax nañ si ndox bi it's difficult to take it in Sénégal is it just ndox ndax am na yeneen business yëpp tam noonu la difficulté pour yóbbu ñun jógee dara fii yóbbu ko Sénégal anything nga xam ne moom dañ ko dee produce waaw neexuta yóbbu even soo seetoon amoon na time seen bagage yu bari def doon wàcce fii ka dañ xëy rek ñu bloqué gouvernement bi xam nañ ko dañ xëy rek ñu ne non léegi benn jaar léegi sooy seet bagage from Gambia da nga doon ñëw si border bi rek nga def nga fay douane nga jàll léegi soo ñëwee dañ la escorte ñëw ba Dakar kay loolu lépp pour nga discourage daf la cost bu bari kay transit nga bëgg a dem Mali nga bëgg a dem Bissau luñ la dee taxe dafa bari xam nga loolu yëpp ñu ngi protect seen boppa waaw they're very protective. waaye nit yi duñ toog di xalaat. That's the nationalistic approach. waaw lu tax nit yi duñ toog ñoom tamit ñu xalaat naka la ñu ñoom tamit ñu am xel ñu seet na naka la ñu mën a defaree dëkk bi mu dem. ñun kay bëgg nañ nationalistic approach dañ ne ndax mun nañ koo def ndax am nañ capacité. waaye kenn du mën a xëy mun. waaw da ngaa jéem. da ngaa try yàlla dimbali la. kenn mënut a xëy ne maa ngi am déedéet tubaab bi ak li nga gis ñëpp fan la ñu starté woon. soo seetee seen history fu ñu starté Sénégal fu mu starté the same thing doo mën a xëy rek nga am li nga bëgg a déedéet da nga manage try nga takka sa biir nga dem nga dem ba nga yàlla dimbali nga jàll wala nga ñàkk a jàll
léegi nag semaine bi moom am nañ yaakaar ne this is going to be the thing of the past in the next few days léegi ñu xool maa ngi I keep saying Jah Oil dafa mel ni Jah Oil bi moo jër tur yëpp moom it becomes the brand of itself now oil marketing bi ñu ñëw si boobu I remember benn time mus na maa call bi ma indi finance mu ne ma yéen feewu leen si ñun moom dafa mel ni daf ñu dee bàyyi mu ne feewu leen si ñun lu tax oiloon ñu and then obviously we invited you li ma bëgg a xam mooy lu tax ba tey Sénégal Gambia essence bi gën a cher essence bi cher wàññi ko wut issues amoon na dealers margin bi li ngeen bëggoon ministre bi joxoon nañ leen ko right lan moo tax ba tey Ghana moo gën a yomba fii even Sénégal I think moo gën a yomba lu tax loolu waaye Ghana moo gën a yomba Sénégal I cannot ascertain waaye man su ma demee Sénégal li ma jënd lu bari foofu moo dee gën a cheap fii lu tax loolu non mais bi si side diesel bi moom ak Gambia ñoo am diesel waaye pétrole bi Gambia moo gën a yomba moo gën a yomba waaye lu tax Ghana moom moo gën a yomba waaw xam nga problème si ñu ngi amee ñaari problème kañ problème dépôt bi ak problème taxe bi always foofu moo dee nekk difference petroleum side ok boobu moo dee nekk problème bi kay sa cost bi soo isee gaal bu mag cost bi mooy gën a yomba like soo isee lu tuuti nekk benn ak taxes bi tamit kay taxes Sénégal soo cité seen pétrole bi mu gën a seet taxe bi moom lañ dee collecte dafa bari always taxe bi foofu government bi lañ dee piléegi ñu am moo ñu am les suñu amee les price bi wàññeeku suñ bëggee moo price bi yéeg waaye price Gambia dëgg moom mënoon naa wàññi bu baax a baax mënoon naa gën a wàññeeku bu baax a baax lu tax wàññiwut loolu moom du ñun ñun boobu nekkul su rool loolu rôle government du ñun waaye mënoon naa gën a wàññeeku bu baax a baax a baax a baax waaye yéen am ngeen dealers margin bi ngeen soxla yéen déedéet ma ne amut ministre bi wax naa ñoom tey de ñu ne ma everything is okay dealers margin li ma wax ne in 2017 ñu government bu muy ñëw ñun dealers margin bu nekkoon fii yëpp dafa change completely it went higher less dañ ko slash loolu moo tax nga gis investment bi bariwut léegi sax even ñu luñ doon investi pétrole bi gis ne léegi because kii watut amatul kii kay waaye benn time gars yi wax nañu ne dañ doon subsidize sax lu ko mooy dafa gën a éeg pour ñun consumer bi waaw xam nga boobu wax naa la boobu side government boobu moom dañ ko bàyyi government dama nga laaj government boobu waaye damu nga ne waaye li am solo mooy mënoon naa gën a wàññeeku bu baax a baax pétrole kay mënoon naa pétrole diesel mënoon naa gën a wàññi te ñoom lu ñu bàyyiwut xel moom moo pétrole mu gën a wàññi moo nga am moo sales moo revenue tamit for the government waaw go soo gane yomba Sénégal bu bari Sénégal yëpp dañoo jënd fii waaw local yi nekku ne waaye seen moto yi dangaa gis ne su nekkee fii moo gën a yomba seen moto yi ñu dee transit pour dem Casamance waaw léegi ñoom suñu jënd dañ ci tuuti lañ dee jënd suñu ñeebu foofu ñu def full temps te ñaata moto moo dee romb foofu dee soo demee si booda si like boori Basse Soma dem noonu biir Kamba yooyu ñoom ñoo dee ñëw di jënd right now ñoo dee consomme pétrole bu gën a bari bu dee jaar si Gambia bi te mu ngi dem Sénégal si Casamance bi ke soo gisee ñoom seen youth yu bari du dugg nañ si business pétrolium bi ke loolu si loolu rek lañ nekk te ñu ngi seen dëkk yi tamit dëkk àll yi ñu ngi def petroleum business bi kay ni nga gis ne ku ko isi 100 bidon 200 bidon dañ dee di jël di yóbbu Sénégal kay te loolu yëpp dafa dimbale xale yi dafa dimbale liggéey kay kon daal mënoon naa gën a yomba daal bu baax a baax kon de government dinañ war a wax ñoom ñu yombal ko loolu wax naa loolu ñun te mënuloo ñëwal lu tax ñun wax naa la boobu taxes bi taxes always taxes bi kay taxes bi suñ bëggee mu yomba ñu wàññi taxe bi suñ bëggee mu seer ñu yokk taxe bi kon taxes bi moo tax taxe bi moo dee foofu moo dee kii kay mooy problème bi foofu moo dee éeg o mu wàcca kay suñ bëggee mu wàcca dañu wàññi taxe bi suñ bëggoon mu wàcca ñu éegal ko taxe bi éeg always pétrole foofu la international market bi su éegee seen kii bi dafa wàññi su international market bi wàccee revenu bi yu yokka loolu la
loolu nga gis ne su nekkee price bi mu ngi 80 barrel bi mu ngi nekkoon $100 di same mu ngi 80 mu wàññi mu ñëwaat 50 still mu ngi 80 si tax bi moo dekkee su eegee seen tax bi wàññi su wàññee seen tax bi mu bari What about dollar rate bi tam ban effect la day am because xam nañ ne our dalasi is depreciating continuously against the US dollar te fuel bi dollar ñi rek ngeen ko dee jëndee loolu naka la dee affecté pricing bi also waaw boobu tamit dafa affect bu baax a tamit waaye soo gisee loolu yëpp tamit kay ñu ngi consomme dollar waaye amuñu luy indi dollar production side bi loolu nga gis ne affaire bi dollar bi everyday mu ngi egg kon moo tax mu am solo ñu am more industries in Gambia boo xam ne dinañ mun a def production instead of ñuy just indi produce yi waaye ñuy ko defaree fii waaw because soo seetee ciment bi si border Casamance bi yëpp mu ngi dem Casamance ka si border si yëpp mu ngi fii lañ dee jënd ciment bi di ko yóbbu even si border si Sénégal sax ñoom suñ ciment bi rek lañ dee ñoom seen bopp dañ dewaan ñoom dañ dee ñoom seen ciment bi rek 32.5 rek lañ dee because maçon si xam nañ ñeneen xamuñ waaw suñ ciment bi rek lañ dee jënd fii di dem si border sax boobu moom du dee bari problème especially Casamance waaw boobu du dee bari contrôle bu bari noonu what about ñu ñëw léegi si rice production gis nañ ne da nga dugg si farm bi dafa mel ni Jah Group moom lan mooy inspire loolu pour dugg si farm bi soo seetee ñun bu ñu dugg si ciment bi the same problème lañ amoon Basse pour am ciment dafa nekk problème always loolu muñ dee dugal si luñ dugal rek dafa dee am reason waaye ñu dugal boobu ciment am time boobu foofu dafa nekkoon problème bu mag moo ñu dugal si ciment fuel bi tamit di same thing time boobu soo jógee Banjul nga romba Brikama waaw yow ak fuel moom pare na kay doo amati fuel nga wër whole country moom doo am fuel xanaa black market si kay boobu rek nga am kay loolu moo ñu dugal tamit si kii bi si femme de léegi suñ buggee dem si luuma yi duñ mën a am gasoil pour ñu def pour suñu moto pour ñu dem danga war a am pour dem Wellingara te Wellingara soo demee seen police suñ la tee yaa ngi def si jerikaa rek dañ laa téye waaw loolu yëpp mu mer lañu danga war a am pour taal sa moto nga dem ba foofu nga sol sa full tank nga ñëwaat nga mun a demaat loolu moo ñu dugal si loolu moo tax soo gisee jaawal bi mu ngi commencé Basse mu ñëw foofu lañu starté mu ñëw starté wuñu combo fii kay time boobu ñun duñ dee ñëw combo fii sax pour ñu ñëw combo fii sax problème la foofu lañu starté di ñëw ba loolu moo tax ñëw léet fekk place yëpp jeex nañ kay loolu moo ñu dugal si fuel bi tamit léegi yéen a si rice production waaw rice production bi soo seetee Bon Road ñu ngi sampoon foofu 3 warehouses capacité bi dafa nekk 180,000 tons la moom lañ dee jël ñu bugg a léegi duga si jënd maalo sukur ak diw pour duga si business boobu tamit kay waaye buñ ko sampee ba pare ma dem round fu ma dem 2 weeks maa ngi outside Gambia kay di seet lan moo nekk fa la ñu mun a am better price pour suñu ñëwee mun a compete si marché bi sukur diw maalo ñu gis na ne foo dem rek ñu ne la ñoom especially maalo moom maalo du dee génn seen dëkk yi fu ma dem ñu wax loolu ma xalaat ne ma naa soo seetee seen tool yi ñoom ñu ngi amee di seen tool lu ñu amee ñu tamit ñu ngi amee ndox ñu ngi amee everything ma ne balaa ñu sonal suñu bopp si lii nañ tax ñu delluwaat ñu def du seen ñoom luñ def suñ def rek ñun tamit yàlla mën nañu dimbal ñun tamit ñu am ñoom lu ñu am ni lii moom moo ñu dugal si How big is that investment? Right now ñu ngi boori $6 million lañ nekkaagum ko. $6 million.
investment bu mag a mag parce que loolu moom xam nga pour affaire mbay soo gisee ñu bari duñ ci dee dugg dafa seer seer trop sax wala wax ne mbay dafa yomb mbay yombut de so mbay dafa seer trop sax am na ku ma wax ne how long would it take pour ngeen mun a supply dëkk bi because dafa mel ni Maro farms ñu ngi si industrie bi yéen tam door ngeen waaye soo combine Maro ak li ngeen a def yëpp mutul sa it's less than one it's about how many percent ñun defaguñ dara kay yéen defagu leen ñun defaguñ dara ñun si trial rek lan trial ngeen nekk dañ nekkagum kay ñun defaguñ dara de so dafa mel ni pour penetrate market bi pour properly waaye xam nga mbay nekku ne bitik da ngaa ñëw ubbi rek def bagage foofu déedéet da nga am pour côté si defar suuf bi dafa seer boobu moo seer si kii bi jënd bulldozer si jënd tracteur si dafa seer nekku tamit li nga xam ne da nga xëy rek pare déedéet soo gisee léegi ñun since last year am nañu one year 6 months léegi even 300 hectares sax mënuñ ko am bu pare gum even 300 hectares te fu ñu nekk na ñu ngi am 1200 hectares ñu ngi 1 year 6 months mënuñu am even 300 hectares bu pare dafa seer so ba pare gaawut if completed how many hectares are you looking at non ñun suñ target ñu ngi target 15,000 hectares moo nekk suñ target 15,000 waaye na ngi almost 300 hectares la lañ nekkagum di defar paregut sax te di seen fu ñu nekk noonu mu ngi nekk 1,200 hectares waaye 300 hectares bi rek ba léegi mënut a pare dafa seer in 1 year 6 months waaw dafa seer yombut de so what is the timeline here what are we looking at when are we looking at having a proper operations of this project pour ñu mun a am a lot of production waaye foog naa ne right now maybe before end of this year dañu bëgg a start 300 hectares bi kay waaye nekkut maalo non duñ right now duñ defa ko maalo kay ñu dem si vegetables doore maalo bi tuuti waaye 300 hectares bi boobu moom bu war a pare ni boobu moom vegetable si lañ bëgg a defagum kay boobu lañ bëgg a defagum kay waaw that's interesting foofu foog ñu dem fa ñu dem xool that project it looks like it's going to be very interesting waaw so is there a timeline boo xam ne Jah Group ñu ngi xool ne in this number of years because dégg naa président di ko wax all the time whenever he speaks he speaks about Maro Farms Jah Group ak obviously Muhammed Hydara mu ngi dugga si rice production with all these three and others ñu bugg a dugga suñ duggee because dëgg bi dama ko dee wax lu eeg fii duy wàcca maalo seer na and waaye maalo seer because dañ ko dee indi nekkul dañ ko dee indi moom moo tax mu seer lan moo tax mu seer dollars bi moo tax mu seer dollar bi moo seer xam nga loolu lañ xamut waaw moom because yéen tam da ngeen dee indi maalo like ñun like Gambie la mën a waxagum nga suñ ne ne affaire bi yomba déedéet affaire bi pour mu yomba dollar bi moo war a yomba léegi dollar bi wax naa léegi yaa ngi ko doon jënd $1 ñaata la tey 70 waaw léegi suñ ne ne dollar bi $20 ñaata lay jar waaw that's going to be about 140 so $20 lay jar waaw $20 waaw su dee dollar bi 20 waaw dollar place bi ceeñut waaw su dee dollar ma léegi moom mu ngi jar $1 waaw waaye soo ñëwee si Gambie bi $1 bi moom mu ngi laa ngi nekk 70 waaw léegi su ne dollar bi $20 kon $20 moom nga kaw jënd waaw dëgg la so is the dollar problème bi dollar la problème bi nekkul jula bi problème dollar moo nekk problème bi waaw kon so the more our dollar continue to depreciate against major currencies especially dollar suñ prices du wàcc loolu moo tax ñu wax ne du wàcc du mun a wàcc parce que dollar bi nekkul di wàcc mu ngay dem moom mu ngay dem rek moo price dafa egg du mun a wàcc waaw loolu foofu la nit yi lañ dee xamul price bu egg du wàcc price bu egg rek dollar bu egg rek du dee wàcc waaye du dollar su wàccoon te wax naa la bi mu ngay jar $1 ba de léegi $1 lay jar foofu nga jëw Gambia fi mu soo $1 bi mu ngi la nekk $70 $70 nga koy jënda su ne dollar bi tey $20 la $20 moom nga koy jënd waaw lii problème bi yëpp lii la nekkul dara kay nekkul dara so back to the rice production bi ndax
am ngeen time frame bi ngeen xam ne this 15,000 tons hectares bi ngeen a xalaat di ngeen ko mun a pare liggéey ko. What is your time frame? boobu de dina dem bori 5 years kay pour nga mun ko pare. dina nekk ba dina dem ba 5 years kay. donc soo seetee dëkk yu am maalo yu doy yëpp kay yooyu ñoom tool yooyu ñu ngi nekkoon since maamati nekkul tool yu ñu defar léegi nii kay. Wow. Now, I want to come to the most controversial question. Mooy di Badiya loan bi. Badiya loan bi. am naa dégg nga ñun wax nañ ci waxaat si ñeneen ñi wax nañ ci. lan ngeen ci wax. luñ ci wax mooy luñ dégg mooy ne Badiya loan bi. $50,000 US. 50 million. 50 million US dollars. man ma déggee million kay dama 50 million. ñu ne Jah Oil lañ ko jox. joxuñ ko Jah Oil kay. Jah Group. joxuñ ko Jah Group kay. waaw continue rek. ñu ne Jah Group lañ ko jox. loan bi te am na yeneen business tam yu ko yelloo si dëkk bi. moo tax ñu bari ñu ne Jah moom lu mu bugg si réew mi rek daf ko am. non xam nga loolu gars yi liñ dee waxee ak lu am bi dafa different. loolu moo tax ma wax ne sooy wax si Jah Oil. dimbalal Jah Oil si dëgg bu ko dimbali si fen. waaye bul fen tamit si Jah Oil. boo baaxul kay. Badiya government bi joxewut loan bi. loan bi dafa am condition soo ko mitee. nga am soo ko mitee loolu nekku ne government bi moo war a decide pour loan bi de loolu ñu moom Badiya bi ñoom ñooy decide. luñ laajte soo ko fulfilé rek ñoom xamuñu ko kenn ñoom ku mun a fulfilé rek like c'est comme banque ñoom banque rek la. government bi dafa facilité rek la nekk kay. facilité. waaw waaye moom ñoom mënuñu jox mënuñu bañ kay. dañuy teg seen conditions ku mun a def condition bi nga def. kan mooy garanti government moo garanti Jah Oil ndax Jah Oil moo indi own guarantors. da ngay si sa own garanti nga ngay si ke. mooy tax nga mun a am ba pare fii bu ñu wax noonu di nga fay. foog naa ne Badiya bi dem na ba last minute ñëpp ñu doon nekk di coow jox nañ ko Jah Oil jox nañ ñoom ñëpp ñu ngi nekkoon foofu kay. bu ñu waxee rek ñu naa ñoom duñ mun xam nga doo wax mënuloo ba pare nga xëy tamit di wax leneen te nga wax lu am bul dee nangu di fen baaxul. dafa dem ba last minute kenn jëlul time boobu lañ ñëw waaye ñu def loolu tamit ko dañu gis na ne comme façon bii nii su ñëwee si dëkk. waaw kenn jëlu ko. kenn jëlul next problème su amee si dëkk bi dañu wax ne ñi sérieux parce que si nañ lii mënuñ ko jël sax ñoom lu tax ñu laajte 100 million wala 200 million mënuñ jël 50 million bi loolu moo tax coow bi bu mu bare ñu delloo yëpp kay. waaw loolu moo ma jaaxal lu tax ngeen. ma ne nañ delloo yëpp kay non xam nga danga ñu wane proof. waaw lu ñu wax noonu ndax dëgg la wala du dëgg ñu delloo ma ne léegi invité jox leen ku bugg a mu jël. kenn jël la ko bëccëg xam nga yaa ngi dégg nit di ko wax tey. waaye waxaatuñ ko. te xaalis baa ngi fa. government dafa def dañ def yëpp ñu annonce nit yi ñëw wax ñu yëpp ñu binda ko kay pour ëllëg pour wax balaa ma ñëw loolu moo tax dëkkaatoo kenn di wax de. wala tax yéen ngeen delloo ko. non pour lu ñu wax ne government bi def ñu feeboo. waaw government bi ñoom am nañ ay mbokka ndax amuñu ay mbokka. kañ amuñu ay mbokka ñu nekk si business suñu di xanaa sooy dimbale sama mbokka nga ngay njëkk a dimbale balaa ngay dimbale keneen wax naa la lii moom government bi dafa nekk garanteur ak facilitateur rek waaye ñoom mënuñ si di def dara. kon dafa mel ni loan bi dafa am process dafa am fii bi nga dee njëkk a fay sax. soo fayee fii boobu den dafa am collateral 50 million da nga war a teg loo xam ne mun na laa garanti te business yu bari ñu ko am na ko ma wax tey si ministre mu ne ma business yu bari duñ mun a provide that kind of collateral and it looks like Jah or one or two businesses rek ñoo ko mun a def fii sax te he was the most responsive ku ko mun a def. waaw xam nga wax naa li ma la wax loolu yëpp moom bokk na si problème loolu moo tax ñu ne léegi nañ ko delloo nañ jox gars yi ñu ne opportunité ñoom tamit ñu dem jël ko. te ba tey kenn jëlu ko. kan moo koy jël loolu yëpp pour ñu
pour wax bi ne wax bi mujjee kon nit ñi bàyyi si xel tamit waaw loolu moo tax bu ñu dëkkaatuloo kenn di waawaat bi parce que amaatuñ luñu mën a wax dañu waxoon ne gouvernement bi daf ñu feeboo ñu delloo ko ñoom nañ ko dem jël kenn jëlul ko because the same pop issue bu ci nekkoon ba léegi moom moo nekk foofu ñoom lu ñu wax ne gouvernement bi na leen fayal te gouvernement bi ñoom duñ mën a fay ñoom ñu ngi am lu ñu war a fay waaye ñu laa fayal as a businessman ñu laa fayal pour fii bi yaa koy njëriñoo yaa war a fay ka kon léegi den doo leen jëlaat xaalis bi non dañu am pour jëlaat ko again duñ ko bàyyi parce que ñu ngi fay suñ fii mu ngi fa waaye jox nañu gars yi nañ jël ab ci ñoom ñu jël ko jëluñ ko waaye kenn jëlu kon dem leen jël ko kon fay ngeen seen fees waaw non xam nga comme li ma la so you just wanted you took it back just pour bàyyi nit ñi ñu xool ñu seet ndax keneen dina ko jël ñoom ñu jël ñoom nañ jël ñu wax nañ government duñ ko jëlati mais nañ jox ñu bugga ñu invite xam nga ñaata meeting lañ di am ñu ngi oo gars yi ñu ngi ñëw waaye ku ñëw rek di same te la ñu wax suñu waxee di same condition bi rek ñëpp dañu génn ak kenn du ñëwaat waaw loolu moo tax dëggaatu la kenn du wax waxi baadee de déggatuma ko léegi ciment lañ nekk di wax léegi ñu si ciment kon daal affaire bi daal dafa am yu si nekk daal waaw xam nga loolu moo tax journaliste balaa nga wax na nga war a laajte waaw ba nga am pour leer waaw solo loolu yaa ngi tooñ no waaye li xew tam mooy for example when these things happen there's no transparency in it for example the ministry xam nga ministre bi moo njëkkoon a ñëw ministre finance bi ñu ko laajee mu ne mu refer National Assembly to trade façon lii su amee if government comes out and say look this programme am na fii and this is what lii moo xew kii moo qualify moo ko apply moo ko am people will understand but it came as a question at the National Assembly and the minister then was not able to provide any information and then foofu la speculation si jóg and then si lañu oo Minister of Trade bi pour mu ñu moom tam ñëw mu leeral so but when they said this and other people were also saying but what about ñu split ko balaa ñoo jox kenn bi 50 bi yëpp lu tax mënuñ koo split jox kii 20 gi jox kii 10 gi te nga xam ne many businesses dinañ si waaye xam nga loolu suñ ne nañ bokka xam nga yow doo nangu si sa korata nga man ma jël naa di nga nangu du ma nangu loolu waaw te lastly ñooñu ñu doon dugga ci dëkk bi ne dañu feebar jaawel dañu dulaat baag su jaawel naa leen garanti nañ leen garanti ñu jox leen yoon bi xanaa naa ñun dañ def li xaalis la li loolu la nekkul ne garan la bu doon garan la kay waaw léegi loolu la dañ ko war a fay loolu moo ci nekk waaye nekkul ne pour dañu feeboo kenn wala dañu kër te ñu doon jula yi yoo ñu ak ñu doon coow yëpp ñoo ñëpp dañu amoon interest foofu waaye defuñ ko waaye bëgg a mënuma kii rek ma def si suuf kay loolu moo ci nekk with all of these things gis nañ ne you GRA award nañ leen oil marketing company of the year consecutively one of the biggest taxpayers in the country one of the biggest employers in the country and loolu noonu but still the perception that the Gambian have is Jah Oil is a state captured company boo xam ne moom li mu bugga rek dañ ko jox monopoly and I keep saying this because this is the notion out there ne lu Jah Oil bugga and I'm surprised ne bugga nga port joxuñ la ko because su dee state capture nga waroon nga am port bi comme am nga land bi that is one indication but this is the notion out there Jah Oil state capture la lu mu soxla loolu la ko nguur gi dee defal lu mu bugga loolu lañ ko dee defar jox nañ ko monopoly cement jox nañ ko 50 million dollar joxuñu 50 million tamit waaw ma ne joxuñu 50 million kay wax naa la 50 million boobu ñu joxuñu Badia moo lañ ko jox waaw ba xam Badia through the bank process waaw boobu dafa am comme di same like sun banque si rek di nga process ngay si di nga luñu laaj yëpp soo fulfilé rek ñu jox soo fulfilé duñ la jox ba pare ñoom luñ bëggoon like ñu garanto ñoom ñu jël loolu moom kon ñoom compagnie si loolu lañ bëgg yéen ngeen jox leen ñu nekkoon di coow di def di wax di coow caa si dëkk bi di use National Assembly members yi di wax ñoom xam nañ lu si nekk kay dañ bëggoon ngeen garanti leen ñun ñëw nañ si ñun ma ne man Hydara ñëw nañ si Hydara ma ne bu ñëw si man kay moom kay jarul kenn ñëw si man sax loolu dafa meekul seen sax man naka laa man ma jël sama korota si xaalis nga dem lekk ko man ma dugg si problème déedéet
loolu moo ci nekk government bi feebul kenn dangaa mun nga def soo munut déedéet ba pare ñu ne danga war a fay 780,000 bi doo mun a fay 100,000 te xaalis bi motut léegi yaa ngi bëgg a 1 million nga fay 100,000 kon still xaalis bi du génn danga war a am pour fay 780,000 bi yëpp du dollars pour xaalis bi mu mun a génn comme like soo demee loon si banque bi xam nga dafa am kii bi loolu nga war a fay waaw balaa xaalis bi mun a release waaw It's not recoverable. that's the fee it's not recoverable no So this is why so many people walk away. so you have to pay a fee of $48 million wow, on those days. pour nga as a fee which is not recoverable No. wow Whether you succeed or not. I would not take that risk that's a lot of money xam nga loolu laa la wax ni ku jàng tubaab bi ak ku jàng kii du benn waaw ñooñu jàng tubaab bi ñoo calculer ne lu tax nga dee ñeme di jël façon risque yu mag yi nii waaw dangaa wakkilu rek waaw that's a lot xam nga doomu aadama yi foofu lañ dee wute ci yàlla bi wakkil bi ga ñi ñëpp jullit lañ waaye jullit yombut kay yombut gom yombut tamit kay waaw man day waare nga ma fi tey de dinaa changé de dinaa door ibaadu bi de di ngeen ma bàyyi xel de fii tey waare bu métti lañ ma fi tegal waaye boo leen ma gisee ma ibaadu rek xamal ne waare bi fii la jógee honestly but finally balaa ñoo dem lan mooy vision yi Jah group bi lan mooy vision bi in the next 10 years in the next 15 years lan la ñoo xool lan lañ war a gis lan la Gambia ni war a expect waaw moo ñun tamit def dañu try rek ñu gis na ñun tamit def nañ dara ëllëg dina njëriñ Gambia always loolu lañ dee xalaat ke nañ def dara li nga xam ne mu dafa njëriñ Gambia ke soo si dee tubaab yi ñu développe seen maam yi ñoo liggéey woon loolu moo tax tey ñoom ñu ngi enjoy ke waaye dafa war a am ku def wakilu nga def ngir ñeneen ñi tamit mu mën a njëriñ dëkk bi ka always ñun si xalaat boobu lañ dee nekk ka loolu nga gis ne always yaa ngi maa gis maa ngi si fil bi maa ngi fu ñu liggéey rek maa ngi fu loolu laa bëgg a laaj man ñaari fan yëpp su ma ñëwee maa ngi la fekk si léebi and I wonder I was telling Hydara how do you guys manage ngeen dee sol lu weex te si ciment bi because man moom su ma tey dama challenge fii how do you manage all of that but you're always on the ground why is it important dama dee wax li and I was talking to one friend mu ne ma yow danga dee all the time yaa ngi hands on ma ne ko in Gambian business if you want to succeed you have to be hands on and I saw that here 2 days yu ma fi jaabante waaw te loolu mooy dëgg ka sa liggéey bu ko bàyyi kenn ka nga toog si office yaa ngi kii si computer kon dangaa fail danga war a nekk ci ground bi ka soo bëggee dem because doomu aadama yi baaxoon duñ dee dimbal déedéet kenn ku ne mu ngi xalaat lu mu am waaye du xalaat pour lu mu am moom pour compagnie bi dem kanam mais bi suba dina njëriñ moom dina njëriñ doomam yi dina teere duñ dee xalaatee loolu kay ñoom nañ jël rek seen yoon su weer bi dee ñu am seen salaire kay Hydara, when it comes to manpower, what is this group what are we looking at? Ñaata young Gambians ngeen de ñoo fi dee xëy am seen dunda when it comes bari trop saka dafa am direct ak indirect loolu moo tax soo ñëwoon nga round nga dem ci gannaaw nga dem side si nga toppa moto yi nga gis ne ban njëriñ la am jaaykat yi ma dee gis jigéen yu dee jaay rek lekka fii li ma fi gis open na over 20 stalls dafa bari loolu ñooñu tamit moto bi su demee foofu muy wàcc ak activité bi lu mu am foofu dafa am na baana si dëkk bi baana si dëkk bi léegi soo nga gis ne ñu bari léegi ñu dugg nañ si business ciment bi pour fii moo tax ko dafa yomba si ñoom waaye bu doon dem Sénégal civil servant yu bari duñu mën a dem Sénégal pour dem jëli ciment waaye léegi dafa easy si ñoom
yaa ngi liggéey yaa ngi def business yaa ngi am li nga am tamit ñu bari ñu si business bi tamit loolu yëpp ñu njëriñ la tamit si dëkk bi the most important thing mooy income bi stays in the country dafa important I think that is very important dafa important waaw pour like ñu promote pour dem jëli ciment fale du pour dem jëm ci leen non mënoon nañ def loolu mën nañ jënd suñu moo gën a yomba si yéen boobu amul xëy dëgg amul dara boobu kay dangaa dem ngay si moto bi kool wàcceel fale ñu si la sa xaalis nga dem toog ñun si loolu lañ starté ñun tamit ñun ñoo wax naa la si 95 ñun ñu ngi si yoon bi ñu ngi si yoon bi xam nañ yoon bi bu baax a baax kenn gën ñoo xam yoon bi waaye dañu gis na ne boobu suñu bëggee loolu toppa boobu rek du am njëriñ def laa njëriñ yow kenn rek waaye du njëriñ keneen du njëriñ keneen waaw yow rek laa njëriñ waaye dañu war a try pour yow soo amee sa mbokk yi amut kon amuloo dara da nga war a nga am nga dimbale ñeneen ñi am nga gis affaire bu mu yaatu bañ a nekk si kenn Mr. Finally balaa ñoo dem lan mooy sa message to your customers especially those that are concerned with what is happening right now li ma mën a wax customers yi rek mooy nañ bàyyi seen xel ne in 1 year ago ciment demoon na fii 475 fekk jaawal nekkul ci marché bi ñun dañ baawal marché bi fekk di Senegalese cement importers yi ñoo fi nekkoon di indi cheap quality cement bi nekkoon fii 475 mu jaaxle woon nit ñi comme nu mu leen jaaxle tey nu mu demee ñoom nu ñu jaayatee 500 so government engage woon leen in those days waaye excuse suñ joxeenu at that time ñu ne CFA bi moo xaayoon te xoolal CFA bi démba at that time at CFA bi tey so su fekkee ne dañ accept that notion mu continuer ñun dugguñ ci marché bi ni ko noon tey kay CFA bi fu mu toll ni kon tey semaine war naa nekk 700 ndax du dëgg so man dama bëgg a wax askan mooy ne nañ gis ne ñun we are a business dëgg la dañoo business waaye tamit ñun askan bi lañ dee taxawu all the time su leen nit ñi bëggee abuse price wise ñun ñoo dee ñëw ñu rescue leen and I think nit ñi suñ dañ ñu war a delloo njukkal ci loolu su du dara sax because these are facts ñëpp gis nañ ko fii fàtte xeju fi lii démba rek la xew da du dëgg so tey tamit bu ngi nii waat beneen scénario ñëw na toog nañ fii try nañ ba def extra investment ciment bu waroon a jar fii $420 ci factory bi ñu def extra investment pour wàccee ko to 390 pour ñaan Gambien si yaa ngi dégg léegi ñoom ñu ko ñëw jël ci ñun waat 390 bi ko dañ leen joxoon priority ñu dem di ko jaayaat Gambien yi 500 ba 550 yaa ngi dégg léegi ñu ngi nii waat di rescue waat di situation naka lañ ko rescue ñu ngi stock suñ station si pour mun a wàccee price bi to 415 so lii yëpp lu ma customers yi ne nañ bàyyi seen xel ñun nu ñu liggéey ak ñoom toujours we are on their rescue so bu ñu xool ñii ne lii dañ ko yàggaa campagne de nañ leen ubbil bunta yi ñu indi fii semaine bi di ko inondé gis nañ ne léegi 1 year semaine bi mu ngi stable léegi bu ñu gisee dis gap bu mu amee nii rek ñu ne aha léegi am nañ yoon pour capitalize pour ñu mun a agree di jaay semaine bi 500 di nga gis consumers yi dinañ teg blame bi on Jah Oil because loolu lañ dugal ci seen xel ne ñun ñoo tax mu éeg waaye léegi mu ngi nii ñun ñu ngi dem selflessly pour wàccee price boobu nekk ko 415 pour consommer si pour see jot comme yow ci sa boppa jaay nañ la semaine 500 so you really should have been li nga war a laajte sa boppa te mooy ne ñan ñoo ma jaay semaine 500 is it Jah Oil or the cement retailers yi and these cement retailers most of them the majority yëpp are from the cement importers léegi ñu ngi nii waa di rescue the situation so ñun we are consumer centric maalo bi fii tamit beneen firnde la dañ ko fi fekkoon 2500 ba 2600 ba 7 ci yeneen place yi the first day buñ hitee market bi ñu wàccee ko fi 1950 on wholesale di ko defal nit ñi suñ station yëpp ci fi ni $2000 mu yéeme woon trop ñëpp di ñu dalwaat yaxakati marché yi ñëwaat nañ xoolal nuñ daanelee marché bi amatuñ choice they also draw it down so loolu dafa indil lu bëri loo xam ne dafa positive ci consumers yi can you imagine without Jah Oil tey maalo fan laay nekk without Jah Oil tey ciment fan la yéen a ngi jooy 500 tey fan la ciment doon nekk 700 ma la waxoon foofu la doon dem parce que CFA bi démb moo gënoon a seer tey
te ñoom loolu lañ usoon tey moo gën a seer. tey moo gën a cher. tey moo gën a seer dan démba te ñoom loolu lañ daan use as excuse buñ duggee ci marché bi rek ñu wàccee ko ci suuf ñu toppa ñu wàccee te ñoom low quality lañ daan indi ñu ngi indi high quality but yet still ñu force leen ñu wàccee seen low quality bi pour ñu mun koo match ak suñ high quality bi te soo gisee ñu mën a def loolu noonu sax Mr Jah wax na fii la na xam nga moom du dee bugg a wax lépp mu ne suñ jaaree ci yoon duñ mën a compete man boobu kay bëgg naa xam luy yoon yoon bi mooy ne yow Fatou business nga ñun xam nañ yoon bi nu mu mel nga dem jëndi 10 truck Sénégal nga ñëw yaa ngi war a fay ci 10 truck boobu noonu saaku bu nekk $30 loolu la government bi teg nga ñëw foofu noonu xëj na nga dugalante 2 trucks ñu receipt la ko sa 8 trucks yëpp sa profit la kan moo bëggu that free money in this country free money la boo xam ne sa poche dina diis waaye ngeen ndóolloo réew mi te yow as a nationalist nga call sa boppa you should be one of the first people to campaign against that and kick against that te su fekkee ne sax yaa ngi duuval sa poche yaa ngi dégg waaye at least su fekkee ne sax ci réew mi fii lañ ko fi xaalis bi yëpp ci réew bi fii laa des sax mu tane waaye after da ngaa ñëw jël bondul boobu yëpp wécci ko waat CFA yóbbu dem dundal beneen factory foofu yaa doon wax ak benn a Gambian today ci laborers yi do you know that there was a time we laid off all these people out all this crowd you see here dañ fi léewadoon ñëpp out dañ leen terminate bu ñëwee ci marché bi ndax loolu dafa baax ci réew mi when those factories ñu doon busy loo ñoo ngi employ more people ndax noonu lañu war a dem as a country gis nga it's good to suñuy waxtaan léegi ñu seet fu politique war a dugg ñu dugal ko fa waaye foo xam ne affaire yi réew bi la ñoo wax te is the national interest nañ putee politique aside let's look at that man foofu laa dee waxee te yow we are a keen follower of your programs you always talk about Gambia. Now this is your country and your factories and your jobs and your industry and your people being employed. I don't see why you cannot be affiliated. So man loolu laa am pour wax customers yi ne ku bugg a réew mi nga bugg a réew bi mu grow suñ youth si ñu am employment am fu ñu liggéey nañ support local industries yi yaa ngi dégg démb mu ne 1945 benn factory la nit ñi di line foofu 2-3 months pour am benn truck waaye Sénégalais yi dañ ko muñ ñu jàppale ko gars yi because xam nañ ne fii lañ doon jublu te tey àgga nañ fa so why can we not follow the same thing xam nga léegi-léegi daf dee bàyyi nga copy nit ci lu baax let's copy them in 2, 3, 4, 5 years to come we will see so many positive developments waaye comme ni ku nekk di dugal sa po ràcca tay sa kanam this country from independent ba the next 20 years duñ dem fenn let's try to not to be centric anymore nañ look at the Gambia's interest ñu jéene all these jokes around ñun consumers yi moo ñu tax ñuy liggéey this guy ñun tey su fekkee ne pour xaalis rek la kii mënoon naa wax ne man léegi alhamdulilah yàlla jox na ma dépense bu doy mun naa dem tëddi kër why am I killing myself under the sun waaye xam nga wax na la ko fii mu ne is working for the future at least ëllëg ñu ne kii tam moo fi def lii tubaab yi foofu leen jaar tey seen maam yi ñoo ko liggéey ñu mun a am lu ñu am nii so let's think along that patriotic line te lii du lu ees our closest neighbors here are the most patriotic when it comes to what goes to their country. When it comes to national issues, Definitely. They combine, they unite. Yeah. So why not us? Lii is a small hiccup. Te solve nañ ko Fatou Touré. maa la wax lii. Give us 4 more days time nga ñëwaat fii nga seet. te ba pare soo seetee ñu dee si semaine bi 90% ñu dee semaine fii yëpp kay ñu dëkkuñ fii kay. duñu wax fii. 90% ñu cooñ yëpp. 90% soo seetee ku ne am ñaari moto ñetti moto juróom moto la ñu amee kay waaye borom doole nekkuñ fii de. they are sponsors and baggers ñu leen di jox moto yi ñoo ñu ngi toog foofu noonu they are sponsors. ñoom moom seen moto si ñoom ñoo moom seen moto yi ñoom ñoo moom seen semaine bi tamit ñi loolu moo tax suñu buggee wax léeg-léeg man dama dee lu ma dee xam ne li ma wax sax tamit parce que doomu aadama da nga war a bugga sa boppa nga bugga sa dëkka ngir yaa ngi xeexa nit rek bul tax ne nga ñàkkaloo dëkka bi try nga ñàkkal ko moom waaye bul ñàkkaloo dëkka bi parce que yaa ngi am axa di dëkka bi yëpp kay amal benn axa moo yomba tam nga amal axa di dëkka yëpp dafa important ba pare quality bi tamit dafa important nit yi nañ bàyyi xel ci quality bi lii sampala
fi nga fanaan ak li nga lekka dafa important de dafa important nga nañ try ñu separate cement yi tamit ke. So finally, Mr. Jah, I think it's important to have this conversation because like I said, 2 weeks ago, I'm a big advocate of looking for what is happening, especially cement industry. And I've constantly talked about Jah oil, how cement industry, like I call it monopoly, manulako de oil. And somebody said to me, I think you should go and talk to these people and listen. I bet if you speak to Hamidou or the business, you'll have a better understanding. And it took me time, to come. I spoke to 2 other people, and I got the same feedback from all the people that I trusted to talk to. And lolo saba waxtaan bi tay, I wanted to learn from them, man suma perspective bi ma am ak luñ ma wax, and then ma ñëw toog fii. I'm not going to make a confession, but I can tell you I've made a lot of information, and I'm more equipped about what is happening more by coming here. And I think it's important that I came, and I want to tell the Gambians that let's support national companies, not just Hamidou's business, but other Gambian businesses. And I said this one time, bala GIA, ñu rey GIA, ñu jox an individual, GIA ñu ñëpp ko bokka. It's better GIA grow than Fatou Touré business. For example, GRTS, mu grow, mu gën Fatou Touré, mu gën grow, because GRTS Gambia yëpp ko moom. So businesses like this, you have the industries that are in Gambia, and I think it's important for us to look inwards more, season operations, and then you make our informed choices. And I think I have done that today. I want to say I will keep watching what is happening here. I am much more convinced today than I was yesterday, based on what I got to learn and based on research that I also do. And also the notion that Jah oil, Jah business is a state capture. I have said it several times, I must say. I've said it myself several times. But I think I've come to realization maybe that notion might not be a reality. Finally, lan ngay wax Gambians yi ñu nga xam ne ñu ngi seetaan this program. waaw comme like li ma wax rek nañ try suñu wax ñu wax dëgg kay suñu def ñu def dëgg kay def dafa njëriñ kay raada ngay toog di wax fen xam nga sooy wax danga foog ne yaa ngi yaxa ki nga yax noonu affaire bi dafa round mu ngi ñëwaat baag si yow kay danga gis ñu bari ñu ngi nekk di sonna di duñu xam dañu foog ne nit yi ñoo leen liggéey fekkee seen làmmiñ bi moom moo leen liggéey kay nekkut loo gis wax nekkut loo bëgg a def wax si nit ki tamit dafa important nga wax dëgg soo waxu dëgg ba baaxu dafa dangerous dafa dangerous loolu nit yi la ñu war a bàyyi xel ne di sos di wax lu amul ngir yaa ngi bañ nit ki kay loo def rek xamal ne affaire bi mu ngi round mu ngi ñëw dafa yàgga wala mu yéexe kay waaye mu ngi ñëw si yow kay te Jah moom ñu ci yéen ci yoon daal loolu lañ foog loolu ngeen foog loolu always loolu laa di wax journaliste tamit kay sooy dimbale Jah si yoon bul dimbale Jah si su nekkul yoon déedéet duñ de bugga loolu kay soo gisee ñu ngi si yoon dimbale ñu ngi si yoon soo gisee nekkuñ si yoon won ñu nekkuñ si yoon loolu mooy àndandoo suñu àndandoo nañ ànd si dégg bul wax nit ki lu ko neexee rek fekkee baaxul yaa ngi yaaxa sa bopp yaa ngi yaaxa moom yaa ngi yaaxa sa bopp kay dañu dimbalante si dégg ñu def dégg kame ñu bàyyi wax lu amul kay incha allah loolu am na solo kontaan nañ trop waxtaan bi xóot na am na solo yaakaar naa especially si jaar-jaar bi a lot of Gambians dinañ jàng xam ne xëyut rek sooti foog nit ñuy understand loolu because tey Gambian youth bi dafa foog bugg a xëy tey rek am million bugg a mel ni Hamidou waaye dafa am fi Hamidou jaar loolu am na solo ñun bariwut dëkk bi nga gis siyaaraar yu aara dëkk bu ñu fanaanut waaw te duñ si ron moto lañ dee fanaan sax duñ dee fanaan ci néeg ñeen def di whole week
one day rek lañ dee fanaan ci biir si nekk kër gi one day lañ dee fanaan ci nekk ñu ngi dëkka trop lañ amee su ñëwee fu ñu kii seen banta baay foofu lañ dee fanaan week bi yëpp once rek la Friday rek lañ dee dem delloo kër gi des yëpp ngi round di jaay ci àll yi ka maa yaa ngi jàngal xale yi business bi this mindset this because lu tax ma laaj loolu xam naa ne programme bi jeexoon na sax waaye dangaa gis Gambian business yu mag yu bari borom bi fi génnul rek yal na yéex business bi daf dee ante loolu lu mel nii Gambie bugg na mu continuer même mu raw su fi jaa nekkut ndax yaa ngi jàngal the young people the children mindset bi waaye xam nga loolu tamit li nga mun a def da nga invest comme façon yii nii moo dee mun a last long affaire yii nii def ports def factories yi nii loolu moo dee mun a last long dan business yi ak yi tamit loolu moo tax always ñu ngi xalaat lu mag def tool yi def factories yi xalaat def ports yi loolu moo dee last long dafa dimbale generation soo nekkee fii soo nekkaatul fii ak ku munta nekk fii always dafa dem war a dafa développe dëkk bi tamit waaye problème bi dëkk bi moom xeex bi moo bari xeex bi nag ngeen dee dundee xeex bi soo soo déggee waxi saa yu nekk nga dégg Kerr Fatou moom non si side pétrole bi tamit waaw ma dégg ñu ne pétrole jaawet bi gazole jaawet bi baaxul boobu dégguma ko boobu dañ ko dee wax tamit kay dañu wax ne gazole jaawet bi baaxut essence jaawet bi baaxut su ñëwee ñu wax ma ko ma ne doomi aadama always ne na nga nekk si dëkk rek yàlla xam ne yaa ngi si dëkk moo important kay doomi aadama bi yàlla moo la setal kay ak lum ñu munta def lu yàgg-yàgg dëgg rek moo dem mujje su nekkee yaa ngi si fen ñu la ne yaa ngi si yoon yàlla xam ne nekkuloo si yoon ragalal de mu ngee ñëw du dem nag ngeen dee dundee wax yi yëpp because yow nekkuloo si limelight xam naa ne ñu baari tey la ñoo soog a gis Hamidou loolu óor na ma because you are not in the limelight yow you are not man foog naa di mooy the third time ma gis la as in person the first time mooy in 2017 Solo Sandeng buñ doon raise pour build Solo Sandeng kiram I just got your number somewhere and Sirif Boja moo ma ko jox ma call la ma ne la dañ nekk di raise pour sampal Solo Sandeng kiram bi nga ne ma ok laajuloo nga ne ma ne la ciment lañ soxla nga ne ñëwal si duma ko fàtte si istancière bi leen taxaw rek nga bindal ma kayit nga ne ma ñëwal ñu jox ñu xaw ma fona 300 bags I don't remember ñu jox ko that was the first time ak démba bi ma fi ñëwee ak tey so you are not in the limelight but comme ni ma wax si beginning bi 1 out of 10 Gambians ñoo la xàmmee waaye xam naa ne jógee fii tey ñu bari dañ la xàmmee but how do you process all of this even though you are not in the limelight wax ji daf dee bari torop how do you process all of this loolu laa la wax ni kay so wax bu bari bi amul njëriñ li ma la wax ne nekkal si yoon rek nga dem nga toppa sa yoon bi kay su nekkee mu ngi jub su jubut mun ngaa nekk di toppa gaa yi tamit di tontu gaa yi di waxante ak gaa yi loolu amul njëriñ wax naa la loo gis yàlla la kay doomi aadama bi lu mu try su yàlla ne nii loolu rek moo di am kay loolu moo tax always na nga wakkil si yàlla kay moom moo important nga def nga xam na ne yàlla mu ngi laa gis doomi aadama bi du mën a gisul dara mënul dara kay yàlla rek moo mun kay kenn mënul dara kay yàlla rek moo mun kay loolu moo tax suñu waxee ma ne nañ toppa suñu liggéey ñu fàtte lu ñu wàkke parce que duñ mën a dem si dépôt bi ñu ñëpp ñu jël benn produit kay nga ne bii baax na bii baaxut kay kon nga xam ne am na lu si nekk ndox la ne nekkul suuf bu doon suuf sax nga ne mixé wut bu baax kay waaye ndox foo jëlee yëpp de dafa nekk benn kay te ma amul njëriñ nañ moytu rek ñu moytu sos as a journaliste tamit da nga bàyyi sa xel looy wax waaw wul dégg rek nga ne pam ñu dañ dee research de def laa toppa ñu dañ dee research de loo wax lu baax def laa toppa loo wax lu bon def laa toppa ñu bàyyi sa xel si loolu yëpp tamit ke ba baaxul
am na ñeneen ñi suñ ne yàlla rek am nga problème kay. loolu yàlla moo dee def loolu kay kenn xamul kan la kay yàlla rek moo xam kay te loolu dafa garaaw kay dafa garaaw dëgg la macha allah xam naa ne waxtaan bi am na solo ñu bari dinañ ci jànga mu nekk loo xam ne to bring more clarity on what the operations ak especially the cement shortage xam naa ne dinañ fi dellu si waat in the next 1 month ñu gën a xool after all of these things how fan lañ tollu tey ak you know fan la prices yi tollu fan la shortage bi tollu at least pour ñu jox feedbacks to let's say in 1.5 months 2 months we'll come back here jox feedback Gambians yi ne ñëwoon nañ fi lii la ñu Jah Oil digoon tey after 2 months fan lañ toll I think loolu am na solo dinañ fi dellu si dañu digg su yàlla su soobee yàlla su soobee yàlla incha allah waaw loolu la su soobee yàlla ngeen wax waaw man moom tey moom waaree bi ma fi am tey su fii lay jógee rek boo leen gisee changement si man rek xamal ne fii la xam leen ne fii la waaree bi moom jël naa ko de dinaa ko jëfe de dafa important dinaa si jëfe de dafa important dinaa si jëfe dinaa muuru dinaa def yëpp incha allah soo la ñu ñaanalee rek dinañ ko def waaye kontaan nañ trop si programme bi ma bëgg leen a gërëm obviously for the acceptance because we walked in here and asked for this ne dañ bëgg a xam lan mooy problème bi ngeen woon ñu place bi ubbil ñu bunta toog waxtaan ak ñun even with your short notice we want to thank you for that because it's not every time that businesses like you will open their doors to people and especially we have been very critical and we were critical because we want it to be good and loolu mooy suñu liggéey dama ko dee wax ñun we hold governments and businesses and individuals accountable dama dee wax même su ma nit joxee 100 million as sponsor bés bu sa kaa ñëwee si table bi ni ma ko traité noonu laa ko traité like ni ma traité any other person because at the end of the day the Gambians trust us to tell them what is on the field te loolu mooy suñ liggéey and ñun tam loolu mooy suñ métier moo tax it's important after speaking about these issues to come here and hear from the people ñoo xam ne ñoo concern and I think so many of our audience tey dinañ understand the entire process lan moo waral lan ak tey lu tax ñu am what is happening tey so ñu gërëm leen bu baax one more time for the opportunity to speak to us and avail the Gambians the opportunity to understand lan moo nekk si ground bi ñu leen a gërëm Hydara thank you so much for facilitating it and Mr. Jah thank you for your time and to my team Charles Mustafa and Lamin thank you so much until we come your way next week good night to you all and thank you so much bye bye. We are happy to announce the launch of our new logo. We have evolved since our incorporation in 1997 and it is time to refresh our new look to reflect who we are today. Before I reveal our new look, however, walk with me while I take you through our journey of the last 25 years. Trust Bank was incorporated on July 3rd, 1997 and began operations on October 1st, 1997. Following the collapse of the parent company of its predecessor, Meridian, the CBG stepped in and recapitalized the bank and held the shares in trust, thus the name Trust Bank. In 1999, the first investors who responded to the IPO and paid $1.50 per share received their maiden dividend of 50 bututs per share. In 2000, the bank fully paid back its investment by declaring another dividend of $1.20 bututs per share, making it a cumulative dividend per share of $1.70, which was 20 bututs above the purchase price. Between 2002 to date, share capital has increased from $27 million to $200 million, indicating that the bank has grown organically by plowing back profits to increase capital, while at the same time paying dividends to shareholders. The bank was listed on the Ghana Stock Exchange in November 2002, being the first ever cross-border listing in the sub-region. Now let's talk about awards. The bank was awarded the insignia of the National Order of the Republic of the Gambia, ORG, in the year 2010 by His Excellency the President of the Republic of the Gambia. During the past years, the bank has received so many national and international awards. Banker Magazine, 6 times. Global Finance, 6 times. Gambia Chamber of Commerce and Industry, 5 times. We began operations with 3 branches. Now, we have 18 branches and 20 ATMs and counting. On digital services, mobile app, check. Online banking, check.
Transaction alerts, check. Watch this space, we've got more coming. Creating employment, yes, we've got that too. 400 and counting. And we take great care of our people too. Medical insurance, life insurance, private and state pensions, annual pilgrimages for both Muslims and Christians, training, yes, we do them all. One team, one family, one goal. That's the Trust Bank spirit. On corporate social responsibility, we have spent over $50 million in various causes. We care, and so we share. Over the years, we have paid over $1.6 billion to our shareholders, which translates to a whopping $20 per share and counting. Phenomenal returns for our shareholders who purchased at $1.50. Corporate taxes, over $1 billion is paid. Our journey started with a vision to create the kind of company that delivers quality services and innovative products with an inspired team dedicated to serving our customers, our environment, and our communities at large in the most caring manner. We remain fully committed to delivering excellent services to each of our stakeholders, customers, employees, shareholders, and partners. So, we remain true to who we have always been. As we look